un mecanismo corrector de los desequilibrios impuestos por un mercado que solo opera a partir de tablas Excel, algo muy alejado de lo que es la ciudad. Yo creo que todos como arquitectos tenemos esta experiencia, por cierto. En el Congreso que hoy comenzamos, como ya viene siendo habitual en los organizados por la Fundación, que en su ADN lleva implícito una visión de la arquitectura más amplia que la propia de algunas actitudes en exceso endogámicas, participarán ponentes y profesores de distintas disciplinas, con visiones complementarias, en ocasiones quizás contradictorias respecto a la ciudad, un organismo complejo y con puntos de vista muy diferenciados. No solo y afortunadamente arquitectos, los cuales deberíamos entender muchas más veces de lo que lo hacemos, que en el mundo actual, más que hablar de nuestros objetivos, tenemos que hablar de la ciudad, pues es en ella donde podremos reencontrar de nuevo nuestro papel y a partir de ella donde podemos extraer ideas y contenidos que doten de sentido a esos edificios. El papel de los arquitectos en un mundo en el que el proyecto empieza a estar sujeto a un proceso solo, casi exclusivo, de producción corporativa ilegal, solo puede seguir existiendo la arquitectura y recuperarse si hablamos de ciudad. Los arquitectos solamente recuperaremos el prestigio y el papel si hablamos de ciudad. Si no, lo harán todo, por un lado, los grandes departamentos de estas corporaciones y, por otro lado, pues, los diseñadores gráficos que harán las fachadas. Siempre he dicho que una ciudad de calidad, una arquitectura de calidad, una vivienda de calidad es un derecho esencial, como puede ser la salud, es el derecho a vivir bien, confortablemente, y no un lujo al que solo acceden los que más tienen. Hablaremos de la realidad y de contenidos sociales, hablaremos de movilidad, de la vivienda en la ciudad, que es un problema de enorme dimensión social, pero también económica, de problemas energéticos y medioambientales, de gestión de la misma y del poder de la misma, de una gobernanza y de un modelo mundial de poder basado en las ciudades que, pivotando sobre la estructura nacional, ya está funcionando y que será el futuro, de reciclaje, de la atención a los más desfavorecidos, de estructura y modelos económicos y de respeto al medio, de nuevas tecnologías, sobre todo, llamadas a tener un papel enorme, estupendo en la evolución y la mejora. Yo soy muy confiado de estas nuevas tecnologías, de desarrollos culturales, de educación. Todo ello será de enorme utilidad y de interés y todo ello define la ciudad en sus distintos aspectos, alejándose simplemente y de manera muy importante, de una visión simplemente física. No me gustaría dejar de pasar esta introducción sin hacer una referencia que creo que es esencial y que a veces olvidamos todos los que estamos aquí. Refiriéndome a una idea que tras la conversación con mi amigo y admirado Jean-Claude, ponente de este Congreso y patrono de la Fundación, que como todos saben ustedes fue alcalde de Barcelona, ministro del Gobierno de España, pero sobre todo fue director gerente de la agencia ONU Habitat, que como saben tiene la responsabilidad sobre el orden de la ciudad, es la más alta responsabilidad en términos internacionales, y que me hacía una puntualización cuando hablábamos de estas cuestiones. Me decía: ¿sabes que el alcalde, no de Libreville, de Mombasa, en África, sabes cuánto dinero tiene, permíteme que te recoja, no sé dónde está Joan, estas palabras, para invertir en infraestructuras por persona y año? 1 euro. Nosotros hablaremos de reciclar el agua. Ellos no tienen más que 1 euro por persona para que les llegue el agua. Yo creo que esto es esencial, porque en el fondo estamos y vamos a hacer una discusión, y entiéndanme bien ustedes, de ricos. Cito lo mismo que el COVID. Estamos haciendo discusiones que son, en el fondo, de dar algunas veces vergüenza. Una sociedad que tiene el 70% de vacunados del COVID, cuando en estos países solo está el 7%, pensando que estamos en un mundo aislado. Lo que pase en esas ciudades de África o en vías de desarrollo nos va a afectar. Igual no ahora directamente, pero sí en el futuro, dentro de 20 años, cuando se desplacen a ocupar nuestras ciudades. Por lo tanto, me parece que es esencial que tengamos en cuenta la perspectiva en la que estamos. Yo no digo para ni flagelarnos, ni para sencillamente porque creo que es muy importante contextualizar las discusiones. En un mundo que a mí no me gusta llamarle global, porque es un mundo que también tiene, afortunadamente, y creo que hay que mantener las especificidades, pero sí en un mundo intercomunicado como el que tenemos. No podemos, pues, olvidar de ningún modo que si hablamos de la ciudad, no hablamos de la ciudad en abstracto, porque no todas ellas tienen los mismos problemas y prioridades.
Aun cuando hagamos una necesaria abstracción en nuestros discursos sobre los conceptos, cada ciudad es un mundo completamente distinto, con sus especificidades y contextos claramente diferenciados. Y en demasiadas ocasiones, en el contexto de los países prósperos tenemos la tendencia a desarrollar discursos que a la postre pueden resultar lejanos, olvidando esas realidades muchísimo más acuciantes y hasta dramáticas. Aunque parezca un mantra, la palabra solidaridad debería reivindicarse a cada instante, pues es el único instrumento que tenemos si queremos mejorar este mundo de las ciudades, que es el mundo en el que habitamos. El futuro de la humanidad se juega en estas ciudades, sobre todo, también en las nuestras, pero sobre todo en estas de manera particular. Estudiando el tema de la economía circular es evidente. Los modelos que está generando la economía circular aplicada a la ciudad son los modelos de las ciudades, en las ciudades ya desarrolladas. A veces los enunciados son verdaderamente insensatos y tú piensas el problema de las ciudades en donde no tienen nada que reciclar. Al revés. Están buscando la basura, que es distinto. Por tanto, es muy importante tener en cuenta estas ciudades en un mundo como el nuestro, en cierta manera unido, y que nos afectan y nos afectarán sin duda en el futuro. No puedo dejar de referirme a la pandemia del COVID para indicar, entiéndame bien, que no hay mal que por bien no venga. Los ciudadanos han ido descubriendo, aunque sea por motivos en ocasiones muy crueles y dramáticos, no solo la fragilidad de muchas de las seguridades que nos rodeaban, particularmente en la ciudad, sino muchos de los problemas que ya estando ahí habían pasado desapercibidos. Se han desatado en este momento innumerables debates respecto a la ciudad como si los problemas fueran nuevos, intentando en muchos casos definir una ciudad, un modelo post-COVID. Nada es ni tan fácil ni tan simple, es más bien muy difícil, y mucho menos si hablamos de algo tan complejo. Los problemas de la ciudad estaban ahí, y la pandemia lo que ha hecho es escenificarlos de manera más virulenta y más evidente. Pero no los ha creado. En todo caso, los ha intensificado o agrandado algunos de ellos. Tampoco son posibles las soluciones inmediatas, no lo eran antes ni tampoco lo van a ser ahora. Es razonable que los periodistas digan a los arquitectos, ¿qué ciudad hay que hacer para...? Bueno, mire, esto no es tan fácil. Se pueden lograr soluciones parciales a problemas parciales, a ciudades concretas y específicas, en la confianza de que, como siempre ha ocurrido, de manera progresiva, más o menos rápido, pero evolución, y haciendo del tiempo el material más importante, aunque sea muy escaso, la propia ciudad vaya implantando y asimilando los cambios. No es posible, desde luego, cambiar la ciudad sin cambiar la manera de pensar de los que habitan y mucho menos sin cambiar los patrones y los valores éticos de una sociedad. Acabo ya. Un congreso, pues, de enorme interés, entiendo yo, que tendrá continuidad en los años venideros, que esperamos sirva de aprendizaje. De hecho, probablemente el próximo congreso se referirá a estas ciudades en países más en vías de desarrollo. Sirva de aprendizaje y reflexión para muchos de los que, siendo optimistas como yo y como creo que es en general la Fundación, creemos que son posibles ciudades mucho mejores. Este Congreso, digo, nace del optimismo, también de la creencia de que si analizamos la historia, con sus claros y sus oscuros, naturalmente, existe una línea de progresión. Es estúpido decir que hoy no vivimos mejor que hace 100 años o 150 años. Y sobre todo con el aporte que ha demostrado además un grado de generosidad y de sensatez en el debate. Es decir, pensar que el análisis de la historia, yo creo, de la ciudad aporta ese gesto, digamos, de generosidad y de sensatez a la hora de entenderlo. Y sobre todo, y lo que digo es una confianza en los medios técnicos que tenemos. Yo creo que en este momento, ya ha demostrado la medicina, pero sobre todo la investigación, tenemos unos medios extraordinarios para enfrentarnos a algunos problemas muy serios. Por ejemplo, el tema de los recursos. Seguramente todavía no para el tema del medio ambiente, que es realmente el tema alarmante y preocupante. Seguramente los recursos en 10 años podrán estar equilibrados, pero no va a estar el problema del medio ambiente. Pero en todo caso, insisto, creo que es muy importante afirmar este optimismo y esta confianza en la ciencia, que no nos olvidemos, en la técnica es un medio que solamente podrá dirigirse desde una visión realmente humana, desde una visión que tenga en cuenta los valores éticos y, sobre todo, los valores del otro y de compartir. A mí me parece esto esencial. Bien, acabo porque me alargo demasiado. Solamente agradecer, naturalmente, a los ponentes que han hecho el esfuerzo por venir. A algunos de los ponentes, finalmente, no se les ha dejado salir de su país, como es el caso de
Sassen, que tiene una cierta edad y la universidad dijo que como teníamos aquí una serie de, no sé, de bichos más raros o nuevas de esto, que por si acaso, supongo que tiene un contrato blindado o algo así. Y lo mismo el de Sri Lanka, el profesor, que sencillamente están cerrados el país. Pero creemos que va a ser interesante, en todo caso, agradecérselo mucho. Quiero agradecer también a la gente de la Fundación, a Cristina particularmente, a Irene y a Sol, el esfuerzo que han hecho. Sabemos que esto es muy difícil, que en general todo funciona, pero no se valora, hay una tendencia a no valorar el enorme esfuerzo que se ha realizado, y quisiera acabar, como es natural, con el enorme agradecimiento a nuestras empresas patrocinadoras, sin cuyo esfuerzo económico en momentos siempre difíciles como es este, pues no hubiéramos podido organizar este Congreso, y de manera particular tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias. Sí. Muy buenas tardes. Creo que no exagero si expreso que es emocionante veros a todos acá, después de lo que hemos vivido, ¿no? No es la primera vez que comparto con Pachi y muchos otros de los patronos, ¿no?, este auditorio, ¿no? Los congresos de la Fundación han sido siempre interesantes, siempre han puesto una pica de visión fresca y rejuvenecedora en los panoramas que han ido tocando, pero dábamos por hecho que la realidad de reunirnos, de vernos, de compartir, de poder conversar, que esta conversación colectiva que se abría en las ponencias y en los pasillos del Congreso era algo natural, conquistado y para siempre. Y hemos visto y hemos tenido que asumir con humildad que mucho de lo que dábamos por hecho lo hemos tenido que recuperar y que seguramente nos tocará defenderlo. Es lo que Pachi ha señalado con la cuestión de los bienes públicos. No voy a recordar, porque en el propio vídeo yo creo que se hace una buena síntesis, y además yo mismo hablaré mañana del problema específico y desde un punto de vista más propositivo de los ítems clave de esta ciudad que queremos, ¿no?, en una visión más global. Pero sí querría señalar el ánimo esencial de este Congreso, que hemos repetido una y otra vez, tanto en el vídeo como el propio Pachi en su presentación, que es una visión optimista. No es una visión optimista por cuanto que veamos la carencia de problemas. Vemos problemas muy graves, vemos situaciones, en algunos casos, peores que las que hemos vivido antecedentemente. Quizá no pensábamos hace algunos años, sobre todo los que acumulamos, ¿no?, más experiencia, ¿no?, en la mochila, que íbamos a poder experimentar la crisis de cuestiones, de valores que considerábamos conquistados definitivamente, ¿no?, el equilibrio social, el estado del bienestar, las libertades, el progreso en términos económicos generales, ¿no? Recordemos los años en que se hablaba de países en desarrollo. Los había ya desarrollados y los había en vías de desarrollo. El taking off, el despegue, era universal, sería para todos y a todos. Era muy raro imaginar que hoy en día el tema de la desigualdad, el tema del abismo o el agigantamiento o ensanchamiento del abismo social en los ámbitos internacionales y en el ámbito de cada país y en el ámbito de cada ciudad iban a ser temas en el orden del día, y mucho menos podíamos imaginar, ¿no?, que un enemigo invisible, ¿no?, pero insidioso y cruel iba a dislocar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, ¿no? Cuando recordábamos hace algunos años que la batalla contra el cambio climático se libraría en las ciudades, que era uno de los ítems justamente de la conferencia de Quito de ONU Habitat, ¿no?, no podíamos imaginar justamente que tendríamos antes que librar algunas otras batallas, como la que no sé si es iluso pensar que estamos superando, pero que al menos es seguro que estamos, como demuestra vuestra presencia aquí y la de todos los ponentes, estamos librando, y estamos librando, yo diría, con voluntad y con ganas de éxito. Es una época de humildad. Este siglo ha amanecido con una crisis económica, financiera, a escala planetaria, que ha puesto en cuestión muchos de los ítems
de progreso indefinido y de riqueza para todos que estaban en el paradigma de la recuperación de posguerra. Es un siglo que ha conocido catástrofes sociales, crisis culturales, como la que representa el aniversario que celebraremos en días del 11S, crisis climáticas y catástrofes naturales a escalas nunca antes vistas. Recuerdo las palabras justamente del profesor Fenioski Peñamora, ¿no?, cuando hablaba del Sandy, del huracán Sandy, ¿no?, siendo capaz de postrar una metrópoli de la potencia de Nueva York, ¿no?, y mostrar la debilidad, la vulnerabilidad que frente a esta naturaleza desatada tenemos en cualquier ámbito, y concluye, digamos, en la actualidad con la crisis del COVID, que ha desestabilizado profundamente el espacio público, el espacio de lo público y las infraestructuras vitales de la ciudad, pero también ha abierto, en este punto coincido con Pachi, la posibilidad de impulsar tendencias disruptivas con la manera convencional de entender la ciudad. Ha habido un momento, recordemos, al comienzo del COVID, que la ciudad pasó a ser el enemigo. Este debate en Estados Unidos fue muy vivo. Los angelinos reprochaban a los neoyorquinos, ¿veis? Vuestro estilo de vida agregado y denso es vuestra ruina, ¿no? Cuando el epicentro de la pandemia pasó al oeste y luego a los estados centrales, en muchos casos de unas densidades realmente muy pequeñas, se vio que la clave no estaba en la densidad, pero en cambio los neoyorquinos, como nos contará en este caso el profesor Fenioski, sí podían afrontar con más posibilidades de éxito que en otros lugares, desde las infraestructuras colectivas, desde las infraestructuras vitales, desde la potencia de los hospitales hasta los servicios sociales y sanitarios a pie de casa que se podían ofrecer en estas metrópolis. En este contexto, le dimos muchas vueltas al título del Congreso, muchísimas vueltas, ¿no? Y al final, este que elegimos, que ha sido una obra coral, reflejaba al mismo tiempo la realidad de insatisfacción, porque si queremos una ciudad es porque no estamos del todo contentos o no estamos contentos, no nos conformamos con la que tenemos, queremos otra ciudad. Pero creemos y queremos saber lo que queremos desear esa ciudad alternativa y queremos construirla, ¿no?, a través del conocimiento y de la acción. Es divertido ver que durante los debates en los blogs, cuando publicamos las primeras noticias del Congreso, ¿no?, hubo bastantes réplicas diciendo, bueno, la ciudad que queremos es fantástico, pero ¿cómo se hace la ciudad que queremos, ¿no? Bien, creo que lo que muestra el panel que gracias a en fin, la generosidad y voluntad de los ponentes hemos podido reunir y mantener, da justamente las claves. Jugamos con las escalas grandes y pequeñas. Aquí se va a hablar de Nueva York, pero se va a hablar de Pontevedra. Se va a hablar de visiones macro, de a quién pertenece la ciudad, cuáles son los resortes de esta nueva economía extractiva a escala planetaria y qué implicaciones tiene para la ciudad. Pero al mismo tiempo vamos a tratar de cómo se pueden ejercitar y desarrollar y qué experiencias se pueden poner sobre la mesa para mejorar de una manera tangible la calidad de vida de los ciudadanos. Tratamos la arquitectura, sin ninguna duda, sin una arquitectura habitable, eso lo mencionaremos después en la ponencia de Anne Lacatón, sin habitabilidad no hay ciudad del bienestar. Es imposible tener una buena ciudad sin una buena arquitectura y es imposible tener una buena arquitectura sin una habitabilidad humana básica bien resuelta. Nos preocupa el tema del espacio público en todas sus dimensiones, desde la ciudad cercana, tan de moda y tan tópica en los últimos tiempos, pero también desde cómo organizar eficientemente, desde paradigmas distintos al automóvil y a la movilidad mecánica, nuestras ciudades. Y nos preocupa la dimensión ética. Esta cuestión del abismo social, ¿no?, de que por primera vez en esta generación, ¿no?, quizá no la de nuestros abuelos, pero en esta generación estamos viendo afianzarse las diferencias sociales sobre las cuales se asienta la paz de este paraíso que ha sido durante muchos tiempos la Europa occidental principalmente, y que sin ninguna duda es la clave de que las ciudades puedan ser, como concluiremos con la ponencia de Carlos Olchaga, motores del
desarrollo económico, es decir, no solo lugares para sobrevivir, sino realmente nuestra manera de estar en el mundo. Concluyo con una idea que he dejado plasmada en la introducción del prospecto del Congreso, ¿no? Creemos, hay un principio de esperanza, porque sin esperanza no hay acción. Las visiones estrictamente críticas no movilizan a cambiar las cosas. Y es el momento de pensar críticamente para actuar, de combinar lo estratégico y lo táctico, de combinar la visión global y la acción local. Son ideas que llevamos muchas décadas hablando, no es nada nuevo, ninguna de ellas, ¿no? Pero constantemente se confrontan, constantemente encontramos el discurso del desaliento, ¿no? No hay nada que hacer frente al cambio climático, tenemos los días contados, la humanidad está ya con fecha de defunción a plazo fijo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? Frente a los milenarismos, convertirnos y rogar, ¿no? Frente a problemas, luchar, pelear colectivamente para lograrlos superar o para lograrlos al menos mitigar en el paso del tiempo, ¿no? Las ciudades pueden ser motores del desarrollo económico porque ya son motores del bienestar, porque ya son en gran medida a escala planetaria la manera en que la humanidad ha encontrado de mejorar muchas de sus condiciones, empezando por la más elemental, como es la esperanza de vida, ¿no? Pero deben ser también los espacios de la redistribución de la riqueza y de la inclusión, los espacios donde se reconozca lo diverso, que de nuevo está en crisis, el reconocimiento y el respeto y la valoración de lo diverso. La ciudad no es el lugar de las masas, que imaginaba Ortega, es el lugar del encuentro conflictivo pero negociado de la diversidad. Y esto debe hacerse abandonando los modelos tecnocráticos de desarrollo urbano y adoptando perspectivas nuevas, que todavía están muy lejos de nuestra manera de enfocar como arquitectos, como urbanistas, desde todas las profesiones que convergen en la ciudad, desde geógrafos a médicos, desde sociólogos a ingenieros, incorporando la idea del desarrollo sostenible, la resiliencia y la perspectiva del bienestar, que tiene como columna vertebral la salud. Necesitamos, finalmente, ciudades capaces de abordar estos grandes desafíos, los ambientales y los sociales, la renaturalización y la sostenibilidad energética, la reducción de la huella ecológica y las formas alternativas de movilidad, la reducción de emisiones de carbono y la valoración del espacio público. Pero los temas sociales están ahí también y normalmente los discursos no los reconcilian. Hay congresos de lo ambiental, hay congresos de lo social, hay congresos de lo arquitectónico y hay congresos de lo urbano. Hay pocas veces en que transversalmente veamos la interacción y la íntima relación entre lo social, lo ambiental y lo estrictamente arquitectónico, ¿no? Necesitamos hacer de la equidad, la salud, el acceso a la vivienda, la calidad de la propia vivienda y el hábitat, el afrontar el deterioro de los barrios y la salvaguardia del patrimonio cultural, ¿no? Claves de nuestra manera de entender el mundo. Sensibilidad hacia los grandes temas, pero desde lo local, desde el respeto a la memoria, a la historia y a la geografía irrepetible de cada sociedad, de cada comunidad y de cada lugar. Muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, y ya dentro del Congreso, concluidos los prolegómenos, tengo el honor y la satisfacción de hacer una brevísima presentación de una persona que es tópico decir que no necesita presentación. Anne Lacaton, último premio Pritzker junto con su pareja profesional, Jean-Philippe Basal, efectivamente no necesita presentación porque ha sido inspiración desde hace bastantes décadas para varias generaciones de arquitectos. La oficina de Anne Lacaton, teniendo una localización concreta en París, han trabajado en todo el ámbito europeo e internacional, muy particularmente en Francia, pero creo que en esta ocasión, más que resaltar que ella ha sido profesora y lo es ahora mismo en la ETH de Zúrich y que antes lo ha sido en muchas otras universidades de primera fila, ¿no? A lo largo de toda Europa y Norteamérica, quería comentar lo que ella misma nos señalaba como una de las claves, ¿no? de su presentación, ¿no? No hay vida urbana de calidad si no hay un hábitat, si no hay una habitabilidad a la escala de lo más básico, de lo residencial resuelto, ¿no? Esto reformula la idea clásica del movimiento moderno y de Le Corbusier, ¿no? No es la célula en el punto de vista mecánico, ¿no? La que construye la ciudad, ¿no? Es la calidad, el estándar, la humanización desde la escala más pequeña, la que se replica y se retroalimenta de la calidad y de la humanización a escala de la propia ciudad. La calidad y la generosidad en el espacio residencial, particularmente en el núcleo de la vivienda, ¿no? Es, a mi modo de ver, es la clave del bienestar humano más esencial y, sin ninguna duda, la columna vertebral de esa idea de la ciudad del bienestar a la que aspiramos. Es muy bonito y muy interesante que quizás no hemos sido conscientes de cuán importante es esto hasta que no hemos vivido la experiencia del confinamiento, ¿no? No solo en el tercer mundo, donde se acuñó la idea de cómo se confina en su vivienda el que no tiene vivienda, ¿no? Sino también en el primer mundo, ¿no? Donde se ha puesto de manifiesto que daba igual que fuera Nueva York o fuera Madrid, fuera Barcelona o fuera Berlín, ¿no? Viviendas en muy malas condiciones, donde apenas habitábamos, ¿no? Se han convertido en trampas, ¿no? En trampas, digamos, que han deteriorado mucho el nivel y la calidad de vida de sus habitantes, y nos plantea que el problema de la habitabilidad no está resuelto, ni siquiera en ese primer mundo, ni siquiera en esas ciudades desarrolladas. Finalmente, todos hemos aprendido de Anne Lacaton, aparte de su generosidad como profesora. Yo recuerdo, ya no lo recordará ya, pero jornadas pasadas en el Carmen de las Victorias en Granada, ¿no? Donde, escuchando una y otra vez delante de la Alhambra, ¿no? La idea de urbanismo circular, la idea de reciclaje urbano, que entonces quizá ni se planteaban con tales conceptos, ¿no? Creo que Anne Lacaton, a través de su trabajo, del trabajo de su oficina, muestra que pensar es provechoso y que la innovación en el pensamiento, pero sobre todo en la acción, es factible. Muchas gracias por estar aquí, Anne. Thank you very much for the welcome and for your introduction. I'm sorry not to be here today, but it was planned like this much before, but I'm very, very pleased to have this conversation with you. So within the topic, the city we want, I will just start the slide show. Okay, normally I think it works. So within the topic, the city we want, I will especially focus on housing. Housing is the most beautiful and wonderful challenge of contemporary architecture. And yet, it's also one of the most critical issues. Everywhere, the need of housing is increasing, and most of the cities don't provide enough to fulfill the needs. So housing today is a factor of exclusion in the cities when it is, or it should be, the condition of the well-being, of quality of life, of good social relations,
but also of a better approach of sustainability. Having a home is the most important thing for everyone, and this is a fundamental right. So this is why we can say that housing is a basic unit that makes the city. The unit of measurement multiplied by 10, 100, 1,000, 1 million. This means that housing must not be considered only in terms of number, but as an addition of pieces, of elements, 1 + 1 + 1, and so on. And it means that we have to take the most careful attention to every dwelling and every of its inhabitants. It means that it requires to think to the quality of space, to the quality of the living conditions, and to what the inhabitants expect from their dwelling. It's a thought that starts from the inside, from the space, and from the use of each individual. So for us, any thinking, any strategy about the city start from the housing. It was said in the introduction, but I really repeat also that what we experienced last year with the pandemic made this issue of housing very clear. The sudden necessity to stay home has brought to the forefront in a very clear and undiscussable way the importance of the dwelling as the most important space of the daily life for everyone. During this period, most of the people and most of us had to experience an enlarged use of housing and had to install versatility in housing. Housing has become a place of multi-uses, daily life, work, education, leisure, a place to work, the home office, which has become more familiar in our uses, the school at home for the children, but also for the students with the remote teaching, and also a new kind of family life, more extending, more intense, and more permanent. This experience has made more obvious, more visible, something that we knew already, but then it was very clear that the housing in general in the cities is not good enough, that the spaces for living do not offer the freedom and the flexibility that we could expect. And most of them are inadequate for more free usage. So housing is the first space of relations, where relations build in a first circle, family, neighbors, friends. But from this first circle of relations and the quality of these relations, and from the quality of housing depends the quality of the relations in the public space. So it's important to consider that the space of living for each individual and the public space are absolutely linked and complementary. Both need the same attention and the same quality. Housing refers to the concept of inhabiting, which is for us a fundamental concept of architecture that applies for housing, but for any space. Inhabiting means to give place to people and uses. So since we have started our practice, we are committed in project of housing. And from the very beginning and with our first clients, we started to think about that. And we have defined our goals, our aims, the quality of the housing that we want absolutely to achieve in all the projects. So recently we did a little book about that, but if I can summarize those qualities, generosity, free space and extra space, capacity of appropriation, transparency, inside-outside continuity, movement, open structure, private outdoor space, space of transition, pleasure, and imagination. So more specifically, inhabiting beyond the functional conveys pleasure, generosity, and the freedom to occupy a space. So it's what we try to achieve in the project of housing. The space for living must be generous, comfortable, adaptable, flexible, luxurious, affordable. That's important. Dwellings must offer freedom of usage to generate possibilities for evolution, for interpretation, and for appropriation.
And it's important to let the place in the project, to let the place to the inhabitants, and we are always surprised to see what they are doing with the space. In general, the standards of housing are too small, too restricting. The principle of standard minimum for the living space is wrong. Housing must offer as much extra space as program space to promote relationships within spaces, to bring about pleasurable situations. Extra space is a space non-programmed, free for use. And it's this kind of space that we introduce in all of our projects. This is, for us, absolutely undiscussable. So every dwelling must have a private outside space, as a balcony, as a terrace, as a winter garden, to give the possibility of living outside, of having a garden like a single house, but also to offer the opportunity to move around and not to be contained in a space limited by walls. So this issue of continuity from inside to outside, to get the view, to get the light, gives also this feeling of escape and freedom, which we think it's absolutely necessary for a good quality of housing. A dwelling must offer the inhabitant opportunities to move around. So this means building larger, twice more. It means generosity, building double with the same cost as a standard dwelling to be affordable by everyone. So all these qualities can be summarized in the following diagrams. A dwelling should be more than the minimum function, extra space. Additional facilities are absolutely important. Here you can see on the left, what is a standard dwelling. In France, for example, a dwelling of 2 bedrooms is something like 60 to 65 square meters. It's a kind of a standard which is given in the programs. So for us, it seems that in addition to this, it's important to have private space, additional private space, winter gardens, terraces, balconies, unprogrammed space. And our goal is to give minimum 50% of the habitable spaces as this additional space. So this extra space gives also the possibility of a better fluidity, mobility, freedom, but also appropriation. A standard dwelling is most of the time limited in the facade of the dwelling, with one entrance, one corridor, and not really possibilities to have different ways to move inside. So the extra space allows this possibility of moving around. So it's important that all rooms have large doors opening to outside, to give this facility of moving by inside or by outside as a house at the same level. So to make this and in an economical way, because the goal is to make it affordable, to give this extra space without any additional costs, it's important to think very carefully to the construction and where we can be efficient to give this extra space. So normally, and this is very often made like that, a standard dwelling is made with structural bearing walls, windows, shear walls, no flexibility. If we build with more open structures, large span, free facade, it's the possibility to separate the elements of construction and to give more freedom. Only a few columns gives flexibility, gives adaptability, capacity of evolution, and it also provides with very economical construction. Building like that allows to build larger for the same cost. And finally, this extra space is also the opportunity to deal much better with all these requirements of climate, energy saving, but not in a protective way, not in the way of insulating the apartments from the outside, which has finally the result that it's disconnect even more
from the outside. For us, it's important to work in the other way around. It means that to capture the climate, to work with climate. Of course, it's different according to the different countries. In France, we are in between. We have to catch the sun in the winter, but in the summer we have to protect a little more. In Spain, it's much more an issue of protection to the sun, but we have to work carefully with these conditions, with these issues. But this extra space allows also to deal with passive energy, and at the same time the possibility to create this extra space as an intermediate space, a temperate intermediate space, creates also an extra space for new uses. So it's in that way that we are always thinking the concept of the dwellings, and our aim is always to redevelop in the cities the concept of villas, houses with garden, which is able to fulfill also the desire of many inhabitants to live in a kind of house. And a house is very specific, because a house is you can turn around, you can open doors, you can move, and this is what we try to design in the housing project. So this all these projects, the qualities, they are valuable for. We apply them for new housing, and I will just present quickly three projects that we have completed in the last few years. This one is a project of social housing in the city of Mulhouse in the west of France, and it's a social housing company who asked us to work on this project of around 60 dwellings. And it was clear with this client, because we had already made a project some 10 years ago, that we will provide with, we will not go to the standard housing, that we didn't need their program. We just needed to discuss with them, and we agreed again on the principle of giving more space to make this housing more comfortable, more pleasant, and give more possibilities to the inhabitants. But of course, because it's also social housing, subsidies by public subsidies, it's important to keep in mind and to respect all the budgets for the housing. So we needed a certain density there to meet the requirements of number, but we still kept the principle of doubling the surface compared to the standard housing. So doubling the surface doesn't mean to double everything, but it means to create spaces which are not a specific function, but which allows to the inhabitants their own appropriation. So just here you can see on the top, it's one of the basic unit. In total, we have something like 15 different typologies of single level, the duplex, 2 bedrooms, 3 bedrooms. So it's a very rich project in terms of typologies. But what you see in blue, it's what we evaluate as extra space compared to the white, which is supposed to be the normal, the standard, the conventional, the program space given by the brief. So the free space represent as much as the program space. And here you can see the comparison between the standard dwellings of social housing as we received at the beginning of the project, means 70 square meters for a 2 bedrooms apartment, and in the project we gave for the same typology 147. Here it's a duplex apartment with 4 bedrooms, and again the difference is between 125 and 222. So it allows to have this feeling of being in a house and have the freedom to organize your life, to have a different
corners for every member of the family without being compressed and being disturbed by the life. So to do that, it's important again to work on the construction, because it's in this reflection and this design of the construction system that we also start to manage the generosity of the space. So here we worked with prefabricating concrete structure with columns, large slabs of 10 meters, which means that inside the unit there is no column, and it allows a kind of flexibility. Then we provide with the facade, all with this double envelope, the facade which is closing the heated space, and the winter garden. In this case, it's 4 meters, and then a balcony in front. And then there is a process of making the partitions, and then inside it comes the time for the inhabitants to occupy and to make their own life inside. So we all the in terms of also goals of energy consumption, all this with bioclimatic system, which means with a very low technology, but the effect of those winter gardens is absolutely important, because it's an intermediate space that offers, for example, in winter 7 degrees between outside and inside, which allows to make a lot of energy saving. From the inside, it's this very large opening view and connection of 10 meters large between the living room and the winter garden, plus here a little garden, because it's an apartment on the ground floor. On the upper floors, the apartments have no garden, but they have these winter gardens as well as balconies. But all these, the rooms are connected to the winter garden or to outside. And we can see there all the systems of thermal curtains that we place behind the glass windows for the winter comfort, night winter comfort. While outside we have in the winter gardens, we have some shading to protect from the sun. So the inhabitant is the main actor of the comfort by manipulating all these elements of the facade of sometimes all open in the night, in the summer to make the ventilation. In the winter, in the night, everything closed with the curtains closed. So it becomes something very, very easy and very natural in the attitude to understand how finally this relation with climate is a pleasure, but also creates the good conditions for saving the energy and creating the comfort. For the same client, we have just completed a few months, very few weeks ago, another project of 18 dwellings, which are very specific because it's a very little town in the suburb of a bigger town. And here the discussion of this social housing company and the city authorities arrived to say that a lot of people who have families, old families who have a house because they were there much younger. Now the house has become too big and they would like to go in smaller apartments, but not in the kind of residence for elderly. So here the concept was to make 18 smaller apartments with some community space to offer this retired people the possibility to move from their big house to a more collective housing. So this is pictures of the project that just completed. We took care to keep all the trees from the existing trees from
from the plot to keep this conditions of comfort given by the trees. We worked with the topography of the ground not to change the topography and to avoid important works on the ground. And the block has 2 levels. Here it's a first level with a kind of covered corridor which deserves the housing. And what you see this in the middle, this greenhouse, is the community space in the middle of the project. And here that was the phase where the occupation starts, and they were starting to furnish this community space. There are no services. It's housing, but much more dedicated to some kind of families. So all the apartments, they have 1 bedroom and 1 living room. They are quite large in this typology, but they all have outdoor terrace or outdoor garden plus a winter garden, which more or less doubles the surface of usage that these families can benefit. So, and here again, you can see all the systems of interior curtains for the night comfort, or here the shading for the summer comfort. So here, for example, with the presence of the trees, with these winter gardens, intermediate space, you can find all the conditions to manage with a better climate and the better comfort. So just a very recent picture that we got last week from the first occupants, and the first feedback we have is that they seems to be very pleased and very happy to be there. Another context, so I precise that it was also social housing for these families, for low-income families. This is another context which is in Geneva. It's a tower block of 19 levels, but with a mixed use. On ground floor, it's retail or activities. The first 4 or 5 levels are offices, but they could be also converted in housing, and the last 14 levels are collective apartments. So here we worked also with our principle of quality of housing. The construction is based on open floor with the columns and the cores in the middle, but all the rest of the space is not impacted by the construction. So it allows to create generous apartments. We have here 2 cores, so the space is divided in 2, but we have 4 apartments which occupy the angles, 2 which have a double crossing orientations, and 2 smaller here in the middle, but which are duplex apartments. But in this case, we have surrounded all the. It's the first time that we arrived to do it. We surrounded all the rooms by a second envelope with winter gardens. Sometimes quite smaller because it's in front of bedrooms, but sometimes larger when it is in front of. When it is in continuity with living rooms. So all of this provide with a very good quality of comfort, while keeping the possibility of views of light and the relation with climate. So this is one apartment with all these rooms which are connected to the winter garden, and makes this possibility of moving by the winter garden, opening all the windows, and in the summertime or in spring or beginning of the fall to enlarge the space for living. So that was also recently completed, and you can see there the different one of the apartment of angle
with this principle of double facade, the facade which closes the heated space with curtains, thermal curtains, the winter garden, and the other facade which is closing the winter garden with here the solar protections. But all this is, the winter garden is not heated, it's a kind of natural intermediate space that provides a quality of a kind of comfort. So, and the first occupants that have used, furnished the space. So it creates this relation so with the landscape, while being able to manage so the relationship in a kind of basic and uncontrolled relation or assisted relation with the climate. Here, the inhabitant is dealing with all of this and creates, is responsible also of the and the energy spent. So the quality of housing must be constant and equal in the city. All the qualities of housing that I've described must be also applied in the transformation of the existing housing. The existing housing represents so much in all the cities that it's impossible to make a difference between the new housing, which is filling the highest requirement in terms of sustainability, of quality of materials, and it's not possible to keep or to increase the difference between the existing and the new. So all the qualities, they must be applied in the existing. It's absolutely essential to upgrade the existing housing to go to a better quality and to give a new life for all this housing for a long time, which is of course a great challenge due to the number of existing housing. So the large modern housing developments built in the 60s and the early 70s. Today, they are most often rejected or more often considered as a problem, more as a problem than an opportunity. And after the utopia of the new way of life in the 60s, where they were carrying at the time of the construction, now it's a time of the disenchantment until the critical situation that we know today here and there. So as a consequence, many of these housing blocks are demolished, or the intention is there to demolish and to replace them by new housing. And this is especially the case in France, where in the last 15 years, more than 150,000 modern dwellings have been already demolished. So it's a subject that we are studying carefully since 20 years, when this program of demolition and renovation was started in France, and we started to study carefully some case study just to try to argument against the criteria which more often help the authorities to make the decision. For example, that these buildings, they cannot be renovated because they are too obsolete. They cannot be brought to the requirements of insulation, that the transformation of the renovation is more expensive than demolition and rebuild. And after studying in details different case studies, we arrived to the conclusion that all of this is not true, that it's much more a facility of argument to decide the demolition. But in studying more carefully different case, we saw that all these buildings have still a potential
of transformation that can be revealed and redeveloped. And in terms of economy, the comparison that we could also afterwards verify through a concrete project, that the demolition of reconstruction of standard housing cost 165,000 euros per dwelling, while the transformation with extending life, more living space, creating non-standard housing is around 55,000 euros per dwelling. So we arrived to the conclusion that for us, it's important to never demolish, never remove or replace, always add, transform, and reuse. And that is what we studied in this study that we made some time ago. We named it PLUS, and studying the potential of many of these buildings, we could see that starting from the existing situation, it was possible to change it and to bring what was not done at the beginning, take care much more of the quality of the living space, and for example, in opening the facades to create better view, more light, and to add some external space, we could change radically the situation. So it took a long time after this study to have the possibility to make some projects, but we arrived to make in the last 10 years 3 concrete projects in different places. This one is the latest that we completed in Bordeaux, the city of Grand Parc, and we had to work on these 3 blocks of 530 dwellings, which that the city has planned to demolish. But demolish such buildings and to relocate 530 families, it's a very, very long-term operation. It means that it takes nearly 10 years. And the owner, which is a social housing company of the metropolis of Bordeaux, it was a new director, and this new director decided to go against the demolition and to build the argumentation in favor of the transformation. And he arrived to convince the mayor of the city and the authorities not to do it. So from this basis, we started to work on this project. It was a competition, but we won the competition. So you can see there these 3 blocks, which are part of a big neighborhood of something like 4,000 dwellings. And those buildings were the very last built in this program, and probably not the best built, but they were still in quite good conditions, totally full up, with quite low rents. So many families living there finally were very pleased to live there, because it's also very close to the city center, and this neighborhood benefits of all the equipments of transport. So it's a very good place to live. So demolishing and rebuild probably would have led to lose a quite big number of dwelling at this place. So in the city, it's a quite proeminent place, because Bordeaux is a quite low stone city, while this neighborhood in the back. But what is interesting is that when the city of Bordeaux was awarded in UNESCO program, they decided to integrate this modern neighborhood, and that was finally a kind of recognition of the quality of this housing that helped to defend the position of transformation versus demolition. So from this situation of these big blocks, it's clear that if we stay on this position, it's very easy to declare that it's ugly, that it's probably bad conditions of living, but it's absolutely necessary not to look at the situation from there. It's absolutely important not to stay there,
But the most important is to consider that we have not to work on 3 blocks, we have to work with 530 dwellings, 1 + 1 + 1 again. And it's important immediately to go inside. And when we visited inside, it was amazing to see that indeed we visited 530 different places with a huge number of collections, of different ways of furniture, of furnishing, of colors, so that really was the expression of the richness that every family, every people has given to the interior. And for us, that was absolutely important to start with this view and to consider that we were not working on blocks, but we are working for 530 dwellings. So all these situations, which are the result of the attention of the people, and that was very important to transform, to upgrade, to bring this building into the new cycle of life, but without destroying or disturbing anything from this existing life. So the proposal was to work on the occupied site. That was also one of the requirements of the client, but for us it was not a problem to think about that. And because we studied many places before, for us it was clear that working on the transformation cannot be done by a strong change inside the apartments, because and especially if the inhabitants stay on the place. So it's more interesting to work with additional space, because by doing that you create this new quality of living, but at the same time it solves most of the technical issues like insulation, like fire security, or many structure reinforcement and so on. So the principle was to build on the south facade, because these buildings are quite slim and they are made with many double orientation apartments. So on the south facade to add these elements of 4 meters, nearly 4 meters deep, made with winter garden and balconies, and to remove all the parapets, the handrails, so that all the windows became doors to facilitate the continuity from inside to outside. So from the existing, and this is a very small part of one of the big block, but the big block were divided in 5 staircases. Then the process is to make this addition without removing the inhabitants. So, and of course, to apply this to all the blocks at every level. And the process after it's working in the occupied site means that the study must be extremely carefully detailed, because every day must be planned. What to do this day and how to do it. So it requires to work in advance much more. And this is a condition so that afterwards the construction can go quite fast with a good phases of development. So that was very important to think about the method of construction at the same time of the design of the project. That was a condition for the success. So then that's a process of the extension of all these elements built outside the site. That's 1 kilometer away, that were bring there and put in front, and the final result, which is this one. So very much closer, the process of this transformation. First, there is this new columns and foundations, because these extensions are not supported by the existing buildings. They are just connected for the wind, but they are not supported. So they are absolutely
independent in terms of construction. So the module, which is of 6.5 meters by 4 meters, which is brought by the truck, and 2 people are guiding the operation. And every day they could they could bring like this 6 to 7 modules, and then they prepared the next one. The columns arrive, and then the upper slabs, and so on and so on. And when a number of levels are already built, 3 to 4, it was possible in the total security to start the process of changing the facade. And the commitment was to change the facade because it's a moment where it starts to disturb the life inside the dwelling. The construction outside is spectacular, but it's not influencing the life inside. But at this moment, it comes the connection and the interface, and the commitment. And what we worked with the contractor was that the process of changing the facade was 2 days maximum. So the first day was to cut the parapet and to remove the asbestos, and the second day was to bring the new windows, the new frames, and then some weeks later, the inhabitant could use this new extension. So again, the process, and this is the protection that we made inside to allow the families to continue living inside. When it was too noisy, the people had the possibility to spend the day in an empty flat, but every evening they could return to their apartment and use again the bathroom, the kitchen, and so on. So, and it's why it's so important to prepare the method and the phasing of the construction work as soon as the conception. So, and then the process of transformation of the facade. And then this is the repairing of the interface was finally probably the most difficult to do, because then we had to take appointments with the family inside. But inside we had also the renovation of all the electricity system, all the bathroom and toilets, and sometimes repainting when the inhabitants ask for repainting the room. But it was not so much, because most of the families, they have maintained very well the painting inside. And this is the transformation that that was offered through this project, with this connection between the old living rooms, old kitchen. Before there we had a window, as well as here now it's a door that allows to connect the existing with the new. So for many of them it was a large increase of the apartment. And then started the process of for every family to appropriate, to furnish, and it's very interesting to see that the way how people are doing that. Some they do it very fast in a week, all is occupied. Some others they go more slowly and they take time to appropriate the space and to see what they would like to do. But it's all of them, they are absolutely different, and it's very surprising and interesting to visit after the completion. So all this different approach of the appropriation that we could observe. And this transformation, which starts from the inside, from the goal of improving the quality of the living space, the freedom of the living space, to give more space for the everyday use, makes at the end a very radical transformation of the building itself.
So from this, this is a small block that's become afterwards this one. And what we also did, because there is never enough, and in fact, with the owner, we discussed about the possibility of using the flat roofs of the block, of the building, to create additional big apartments for bigger families. And we did like little houses on this top level, very simple construction, because it should be light, with large winter garden. It's like houses. And again, the transformation at the end, which finally makes this place now very desirable, while before it was a place that people were showing with the finger and with a kind of bad example and bad place to live. And now there is a lot of demands to live there, but it remains social housing. And what is important, I didn't give you too many numbers, but it's important to understand also the economical context and how it's finally makes it possible in normally. It's not an exceptional case. It's not an exceptional operation, specific operation, specific subsidies. In this case, we conserve 100% of the existing, 20% with a heavy renovation, like the hallways, new elevators, new bathroom, electricity, and 80% with a light renovation. In total, 53% of surface was added, means something like 50 square meters per dwelling as usable surface on average, means dwellings, but with the gardens, balconies, but interior cellars, etc. So doing this, new envelope, we saved 60% of primary energy consumption that finally makes this building a low consumption building. 100% of the building was occupied during the works with no move of the inhabitants. No increase of the rents, which remains at the end, and after all the discussion between the tenants and their owner, they find this good compromise between the cost of the rent and the charges. And now for the families, there is no increase. And the cost of the transformation was 50,000 dwellings, while the cost, the estimation of the demolition and rebuild was 160,000 euros. So, and what is interesting is that this was only subsidies on 20% by the public, and 80% is funded by the social housing company itself through a credit covered by the rents that come every month. So what is also very important is to consider that because today it's important also to have always this calculation of the carbon footprint of such an operation. And it's interesting to see that the refurbishment and the expansion, as we did on this project, spanned half of CO2 than if the demolition and rebuilding of the same amount of the apartment has been made. It's also interesting to see that in terms of timeline, we took 24 months to make this, the works in the occupied site, while it would have taken 10 years with inhabitants moving here and there and with rebuilding. So in all the arguments are there in favor of the transformation. It's just an issue of changing the analysis, changing the methods. It means that it's important to work more in detail, more in every situation, and not with a general approach of all this subject. And to conclude, I will also present very quickly another operation, which is interesting because here, at the same time that the transformation of the existing, it was an opportunity not only to make a good and affordable housing, but also to find a densification from inside of
the neighborhood and case by case. This is a city on the west of France in Saint-Nazaire. And we had to work on this block of 40 dwellings, which was nearly empty because finally the families were not really attracted by living there. But it's inside of this neighborhood of bigger blocks with a big park in the middle. So our first work was to go inside and to see what was missing, and we started to work on how to transform this existing block with an extension, but also with the change of the bathroom, which was too small, and we put it in the smallest bedroom, and then we built another bedroom there, connected to the dwelling, to the old dwelling. And after we saw that on this place there were a lot of parking lots unused around the building, which made finally the access and the close approach of the buildings very, very bad and very unpleasant. So we thought that there was there an opportunity to create a densification and to make additional new dwellings, which could be connected with the existing, which would allow also to create a new vertical situation and detach one of the apartment of the existing block to a new staircase, so make the situation inside the block less compressed and more comfortable. And in fact, we worked on this project and with the social housing company of this city. That was a very successful collaboration to think about this way of density, which is in a way more accurate, more discerned, and based on an on-site approach and on the real potential and the reality of the site, and not based on evaluation of the quantity of a master plan and so on. So, and that was interesting that finally this first project could be a kind of prototype of the development of the same operation to the other blocks around, only using the car parking and never touching any part of the green space, any tree, anything. And we could see that doing that, there was a potential not only to transform in a very good way the 312 existing dwellings, but also the potential to create 208 new dwellings on a place, on a neighborhood where finally the land was already belonging to the owner. All the networks were there, all the equipments like school, collective equipments, but also the transport. So that was an interesting prototype to do this and to imagine that this strategy of densification, case by case, would be possible at the same time as the transformation of the existing. So, and then we started with the first block with this extension that transformed this new the block. So this is the existing apartments transformed with this extension, a new bedroom, and etc. And this is the new construction with all the requirements for the quality of the construction and the sustainability and etc. etc. So just to say that it's working on the existing is a factor of improving the quality of housing. And in the cities, there are many situations like that, but it requires to change the way of looking at the city. It's important to look at it, the feet on the ground, to observe any situation, case by case, and it's important to
work with the close observation and the detailed inventory of the situation that implies a strategy of case by case. And this condition, we have a chance not only to bring at the same time the quality everywhere, but also to evaluate and find new places, again with discernment and accuracy, how to densify the city and to avoid to take new lands out of the perimeter of the city. So this is the map of another study that we did in Paris. So the study of 1,648 inventoried sites that you can see here everywhere that we have visited, of collective housing, which are not in the historical center, but much more at the first crust of the city. And we could identify 450,000 occupied existing dwellings that could be transformed, but also the potential of creating 135,000 new additionals to build. So this strategy is absolutely important to work in detail and to have this inventory of the capacity of the city to densify, but it can be done only if there is a special care to increase and to improve the quality of the housing. So quality, generosity of housing, affordability, diversity of people and ways of life are definitely the essential condition for me to make the city. So housing is a priority to make the city better, to make the city more livable, more attractive, more mixed. And the need and the priority is to rethink the basis of the quality of the housing, to state housing as a major challenge for contemporary society, to define the imperative qualities that any housing should always have, with any distinction of social class, of category, of budget and place. So it is necessary to question the production and the financialization of the housing, which has caused in most large cities housing to drift towards a market's product, too normative, too constrained, too much standard, which has led to the reduction of the housing space, more and smaller, and even worse, to the establishment and the acceptance of the idea of a minimum. It has led not to pay enough attention to the essential importance of the living space in making the city more human and more sustainable. So now the urgency is to redefine this public ambition and the collective vision for housing that should be imposed to all who are involved in the process of building houses. And it's important to introduce the quality of life and the pleasure of living as a criteria of sustainability among all the technical others. So for me, the city we want is to provide with very good housing for all, which offer comfort, well-being, pleasure, and freedom for the everyday life. Thank you very much. Bueno, me toca ahora presentar a Eberle, a Dietmar Eberle. Voy a ser muy breve. Dietmar es un amigo, no es la primera vez que viene a un congreso, estuvo ya aquí en un congreso explicándonos su obra. Nos parecía súper atractivo que viniera en esta parte, digamos, dedicada a la vivienda. Él, además de ser profesor del Politécnico de Zúrich, es original de Austria, pero trabaja en toda Europa con proyectos que yo me atrevo a decir que son extraordinarios porque representan muy bien lo que es el tránsito entre la gran escala y la escala más diminuta. Es decir, me parece que yo admiro muchísimo su obra, siempre se lo he dicho, muchísimo, me parece extraordinaria.
Y me encanta algo que no es muy fácil, que es el tránsito entre esa gran escala ciudadana y la escala mucho más menuda. Recientemente ha escrito un libro con el trabajo que han hecho con los alumnos de Zurich, que tuvo la gentileza de enviarlo, extraordinario también en la manera en que analizan o gran parte de la evolución de la historia de la vivienda a lo largo de este siglo, pero particularmente de una manera muy aguda que supera propiamente lo científico para explicar todos los desarrollos tipológicos. Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros y le dejo la palabra. Solamente una cosa que antes se me ha olvidado. Habíamos decidido en la Fundación, y perdonar porque es una cosa, habíamos decidido que este congreso fuera especialmente un homenaje, sobre todo porque estábamos hablando de la ciudad, a un patrono queridísimo, para mí era como un hermano y creo que para todos los patronos que están aquí me lo ratificarán. También todo esto ha venido porque era el maestro de Daniel Ibáñez, que hoy estoy seguro que a él le encantaría verlo aquí dando una conferencia. Y me parece que es extraordinario reconocerlo. Es José Miguel Iribas, él era sociólogo, era uno de los grandes sociólogos, yo creo, de la ciudad, de los conocedores de la ciudad de este país y sobre todo tenía un punto verdaderamente rompedor, el que lo habéis conocido, un hombre verdaderamente transgresor y que aportaba, siempre tenía ideas geniales. Por lo tanto, este congreso que vaya para él y en su nombre. Muchísimas gracias. Gracias. Good afternoon. Very nice to be here, according to times. And to reinvent housing is a big ambition. But I think this question is quite important because about 65 to 67% of all the built environment all over the world is related to housing. So when we want to change, when we want to develop cities, identities, cultural habits, values, then housing is the biggest task because housing is dominating our world, our built environment. And what I recognized for more and more people, this built environment becomes more and more important as the basic understanding of themselves, of the basic understanding when they speak about identities, when they speak about values and things like this. So sometimes I say it in a more provocative way, that the investors and the developers and the architects are the most important cultural inventors for a new society, and they have at least what we will speak about afterwards more precisely, they have at least this question of time, which is more and more important. And so when I ask me about what could be the goals for reinventing the societies, then I think we have to think about this individual well-being, but at the same time, the social well-being, the social responsibility and identity. At the same time, you know, the environment. At the same time, there are three big questions for our future development in relation to our past. What should be an appropriate density for the development? How should we deal with the land, what we have? And this is very much related to this density question. And the next is, sure, we all know about this earth warming problem, and we know about all the carbon dioxide problems, and we know also about limited resources in a lot of fields. So we will have to learn to be much more resource efficient in the new developments than we are until now. And the last one, and that's maybe the most architectural specific one, is
that when we analyze different time frames in building, we should recognize that the use of the building, when we speak about housing, the use, the way how people live in this, is only a phenomena of 20 years. It's a phenomena of one generation. And the next generation wants to adapt and to have the freedom to organize them very differently. But this is a big problem that, especially out of the last 50 years, a lot of buildings are determined to one very specific kind of use, and it's nearly not possible without destroying them to adapt a new way of living into this building. But this is, and I think out of this, I could give you now hundreds of examples where we can see, and I also know in Spain a lot of examples where you can see this, but in Germany, it doesn't matter where, also in Switzerland, it doesn't matter. The question is, what kind of qualities the new buildings must have that they have a much longer lifetime? And one of the main issues is that these buildings have to be open to change the use of the building. Why do I speak for architects so explicit about this question? Because all the modern theory about architecture, which was developed in the 20th century, was mainly dealing with this understanding that there is a relation between the use of the building and the form of the building, and the shape of the building, and the expression of the building. I believe this is a wrong thinking. I'm very happy that I see hundreds of years before it was not like this. And I hope hundreds of years after us, it will not be like this anymore. But so we did a big, in my opinion, we did a big mistake during the last 100 years in our way of thinking architecture. We can also see this in nearly every school, that the first starting point for every design process is a program or something like this. And that's the only thing which only has a lifetime of about 20 years. So, so today I only want to focus on two questions, and I want to show you some examples where we try to practice this. It's about open buildings, and second is about resource efficiency, how to reduce the carbon dioxide footprint, the use of energy and the use of materials in buildings much lower. Behind this strategy of optimizing the resource efficiency, you have one benefit in social terms, that normally the buildings will become cheaper. And buildings to become cheaper for everyday life is not a Spanish problem, that's a European, it's a worldwide problem, that during the last 30 years we had a development that the housing costs were rising much more than the incomes. So there is not a very good relation between income and housing cost anymore, which has a lot of big impact on the development of the societies. I only want to say, this is only, when I want to speak about densifying, I only want to make two things. We were studying these densifying questions dramatically with a lot of analysis of different categories of typologies of cities in different densities and things like this. But there's one thing is very strange. Only the areas where the density is quite low, under 0.4, or where the density is quite high, over 2.3 and 2.7. I don't want to speak about it now, but the most low and the most highest densities, they have the highest social acceptance. All the rest in between is not very well accepted. But we have one problem, that our developments during the last 40, 50 years are somewhere in the middle. But there are no examples that these kind of developments really generate high identities which are accepted on a very high level.
This is very strange. I never believed myself, but it took us 5 years to analyze all these different quarters, districts and areas, and at the end we were very frustrated because we recognized that what we were believing now for the last 50 years maybe is a wrong direction. The old ones are better, which are very dense in acceptance, and the very low ones, which we hate according to a lot of other questions, are much better in social acceptance. Especially when we speak about housing, I only want to give you a very short sheet and then I will stop about density. This is an analysis of Switzerland, and Switzerland is very much representing the way of living. Because in Switzerland, only 16% or 17% of people are living in cities bigger than 100,000 inhabitants. The majority of people in Switzerland, 84, is living in under 50,000. In cities under 50,000, and even when you go down to 10,000, it's still the majority, 64,000. So especially when we speak about housing and the future of housing, I think it's not reasonable to use the same models, the same densities, the same thinkings in big cities, in medium cities, and in small cities. So the questions are very different. Maybe you think Switzerland is a very agricultural country, that's nice, but I can tell you it's only a representative of a lot of countries. I never analyzed the numbers in Spain, but I know the numbers in Germany or in Austria or in France, and it's not there. Over 100,000 is never it's never more than 30% of all the population. But I only tell this because we are always used to speak in architectural surroundings about the big cities, but that's not a serious approach because the majority of people will live in much smaller cities, but that's okay. Now, what is open buildings? I told you once more before that we believe nowadays that a building is an overlapping of different time frames. You know all this very famous book from Gideon about space, time, and architecture. And we were used to speak about space and we were used to speak about architecture, but we did not speak too much about time. What does this idea of time has an impact on our buildings? But when you analyze buildings, you will find out that nowadays building is an overlapping of different materialistic elements which have very different lifetimes. And you know, that's for me very important, and I think that's the one what we will need most during the next centuries is the very simple question: what is the contribution of the building to the city? What is the contribution to the public space? How is it situated? How is it organized? And these things normally, these decisions, they have a very, very long lifetime. And you know, this is something like I only want to show this in examples, what we build ourselves, but that's not important. The second time frame, we say, is about 100 years. It's the structure of the building. And you know, all this development where we do not, as architects, not understand about structure much more, I think it's giving up the most important, valuable, long-time, lasting contribution what we can do. You know, so the structure normally has a lifetime of 100 years. And you see the envelope of the building, the facade, or the relation between inside and the outside is about 50 years. You know, these numbers are not invented by me, or no, they are a result of analyzed by investors and by big companies who have a long, so they calculate their money for investing into the buildings in this long-term view is 50 years. And now you see this function or program, that's so what we are used to so much. And when we think about architecture, I'm sorry, this is a one-generation phenomenon.
And you know, I remember all my lifetime that when there was a bad economic development, everybody was asking for housing. If there was a good economic development, everybody was asking for space for work and for offices or for education and school. And we were always thinking we only can solve this problem by building something new. And only nowadays it starts to think about that this kind of change of the use of the building is part of the design process, which kind of decisions you do in your design. And you know, all the surfaces, everything what you see in the building is more or less not long, an average lifetime of 10 years, and sometimes, if you are lucky, it's 15 years. And you also see all the technology in the building, the lighting, the heating, the ventilation, and it's normally a lifetime of 10 to 15 years, not more. So sometimes when we speak about resource efficiency, when we speak about energy, I have the feeling we try to save our planet by using things which don't have a lifetime themselves of 15 years. I don't believe in this as a kind of strategy. So therefore, for us, it is very important to understand that not all the decisions, what we do as architects in our design process and decision have the same lifetime. And out of this very different lifetime, they are very differently important. You know, so sometimes I'm a little bit sorry that for a lot of people, maybe it sounds quite conservative, you know, but architects should care about the public space first and about the relation of the building to the public. For me, that's the decisions with the longest lifetime, and second to the structure of the building, because this is the second longest lifetime. And when the structure is proper, you can adapt the building much more easy to a lot of different use. When the structure is a result of the design process, which is focusing on the use of the building, normally you have a problem. Normally, you have a big problem in the long lifetime. Why do I speak about long lifetimes of the buildings? Maybe you know that in all these energetical and resource discussions, in carbon dioxide footprint discussion, that the gray energy, which means the energy which is necessary to produce the buildings, becomes more and more important, and it even is at the same level as the maintenance energy for running the building. But the gray energy is very much related to the question of lifetime. When you use the material for 100 years, it's half as bad as when you use it only for 50 years. I'm sorry, it's mathematics, and it's in reality very easy, you know. So I think even when we speak about this question of to reduce the carbon dioxide footprint, then we have to think about the lifetime of buildings, and we have to learn again that the lifetime should be much longer. I know the now existing discussion about lifetimes of building is determined by economic backgrounds and by tax systems and things like this, and more or less all over Europe it's calculated between 30 and 50 years, and then it's done. But our planet is not able to bear this, you know. So what economic systems tell us to be reasonable is very unreasonable in relation to our natural environment and to conditions under which we live. So I show you one now. I show you a building which is quite old. We did it more than 20 years ago, and it is done in Amsterdam. And the background of the building is something very strange. There is the biggest cooperative, housing cooperative in Netherlands. It had a director which is called Biedendijk. And Biedendijk was a man who was very well known in Netherlands for dealing with social housing and for doing big progress for social housing in Netherlands. And so at the end of his career,
he said to me, by chance, not by chance, but he said to me, we are thinking in very different, in similar ways. He said to me, I want to do a building which shows for my colleagues in the cooperative the future of housing. And therefore, he said, the only thing which is completely forbidden during all the design process is to speak one word about use or function. It's completely forbidden. And you can imagine that according to law systems, this is very complicated, that you do a building where you can put in apartments or hotels or offices, or it doesn't matter. And, you know, to make this whole action more provocative, you see, this is the layout of this development, and the only thing you see is only cores and slight lines where you can separate all these areas. That's it. More, there's nothing more. And then he did something very strange, that he rented out and partly sold this building on eBay. So he did not say it's 12 euro or 7 euro. No, he said, those who want, they shall give me a price on eBay. You know, eBay as a platform to buy. And this was very funny, because normally in Amsterdam during these times, you had an average rent of about 10 to 12 euro. But after eBay, this building was rented in average by 16 euro. And even if there's nothing in it, you see, that when we built it, we focused very much on the quality. This is the way how we did the building. Empty spaces. All the building is empty. And you only have the core. I don't want to talk about the technical issues about distribution and separation and things like this, but it's empty spaces. But there are a few principles. First, the floor height is 340. So the room height is 340. The thickness of the slabs is about 34, so that you don't have any acoustic problems between the different floors. And then you can do within the building whatever you like. And now I can show you some of these examples, what happened in the building. In the building nowadays, there is a hotel for only 16 rooms, family hotel. A couple wanted to do a small hotel. There are about 25% of social housing. There are quite a lot of architectural offices. And there are there's a Montessori kindergarten. And, you know, when you would ask somebody to invent such a program, it's not possible, because you never think that these things can go together. But that's what happened, you know. And so he was very quite happy with this. You see, it nearly looks like a normal living room, you know. You can have everything in there. But this touches very much my general believing that the layout of an apartment is not an architectural question. It's a question of the individual, of the person. So I like to do buildings where you give these opportunities to the people that they can organize themselves in the way how they want to organize. You know, okay, I go now very fast. I show you this principle, also very old building. I show you this principle in this is social housing. And you know, when you see the layout of the social housing, it's very funny that we only fixed the facade, sorry, okay, I don't know. It doesn't matter. We only fix the external wall, and we fix the internal structural wall. And all the rest in social housing, we did it like this, that we hired 3 architectural students, which were close from this school, and for everybody who wanted to rent an apartment there, these 3 architectural students did the layout of each apartment together with these people. So I don't even know all of them, because there are too many of them. So therefore, I never have reasonable plans.
because I don't know, you know. But the acceptance of this is quite high. The fluctuation, the moving in and out of people is very low, so they stay there quite a long time. And this is in, maybe you know, in Tyrol, in Innsbruck, between the mountains, quite cold. And what was very important for us, you know, the density is quite high, and this is still this idea, which I don't like nowadays anymore too much, about this relation between high density and nature. How to integrate nature into high density developments, you know. And if you believe it or not, this was the cheapest social housing in this year in all of Tyrol. Because it's so rational, you know, it's so rational, and then when you make it everything is optimized, and then you can reduce cost about this. You know, this is part of this rational building, that's the staircase, and I always believe that the staircase is the last public space of a building. And I'm not interested in the private spaces, I'm only interested in the public space. But the staircase is part of this public, is the last public room, you know. And okay, that's, I don't want to talk in detail, but what is very important, also on the facade, you can see this, that we are very interested on the impact of the user under a controlled way. How is the user part of the building? He determines the building by his, not only by choosing his layout, but also by adapting all this facade in relation to his needs. A very similar principle, this is what we did in Munich at the moment. It's a new district of Munich. This is called Meilergärten, and also there we have a clear understanding that we architects are responsible for the structure, the organization of the building in relation to the core and the facade, and all the rest people shall do themselves in the way they want. And if, look, I recognized in all my life, if somebody had an open kitchen, afterwards he wants to have a closed one. If somebody had a closed one, he wants to have an open one. If he had a big sleeping room, he wants to have a small. It doesn't matter, you know, this changes anyway. So I don't care so much about this. I only want to give this kind of freedom. This is the part of the urban development. And about 1/3 of this urban development, which is called Meilergärten, we did ourselves, and we use this principle also in developing, I'm sorry about this, in developing. Now I show you a more strange project, because you told me this is in the center of Brussels. This is the biggest project under construction in Brussels, and you see, it's more than 80,000 square meters above ground and about 40,000 square meters underground, and it's for a bank. And we always ask the bank, what do you do with this building when you will not exist anymore? How do you organize the building? How should it be used then? And things like this. And that's what we try to. This is not anymore a rendering, this is a real picture. I'm sorry, this is from the construction side, but all the building is organized in the same way, that you afterwards can separate it in very small pieces so that you can organize. This is still a rendering, one moment. This is the building now under, the construction is finished this year, and the opening of the building will be next year. And those who know Brussels, they know this is a hard and complicated process to do this, but at this moment they are quite happy. I don't want to explain the precise idea and the shape of the building, but this is very contextual in a sense that in Brussels, you see in the other buildings, they have this tradition of following the streets, and the streets line are not orthogonal, they are quite soft. And the second is they have a very special natural stone there, which is called blue stone.
And we said, okay, when you like stone, a lot of the old buildings are done in stone. And said, we used the same material, but we used it in a very different way, you know, to make it. And I think it's a really modern building, and it's a big contribution, because where the down here, where the construction area is, this is the first place, because underground there is the central station of Brussels. So you come up and you enter the city on this square, which will be finished next year, and so then you go in different directions. You know that this is a project what we did in China at the moment, and even in China they have the same discussions what we have over here. Even if they do a layout in a very different way than we do, this is an interesting question, that all the layouts are always determined by regional, local, cultural values. So there is nothing like a standard. You know, especially in Spain, for example, there is a room you don't have anywhere other in the world. It's Tendero, I think it's the right name, or something like this. This is just a room when you, as a foreigner, you don't understand, you know, but then you learn everybody wants to have. So it's okay, everybody should have it. It's not so important. But in I don't want to speak about this Chinese developments, but what is very important for this Chinese, you know, and you see that they have, according to believings, they build, they have a tradition nowadays. For them, modern China is high-rise buildings, you know, up to certain levels. Even if the earthquake danger there is much higher than in Europe, it's dramatic. And then when you do this high-rise building, you always generate different horizons. And so all the greenery is, all the public area is under the greenery, and all the big views are over the greenery. You know, this is, and Chinese trees are not so high than our trees. Average Chinese trees are only about 10 to 15 meters. In our area, 20 to 25 meters, you know. So this is very, and that's what we use quite often, that they, according to the high density of the development, they need a lot of public space, and quite often we organize this public space in 3 or 4 different levels, and you never know where you are, underground or overground, or what is what. Very strange, you know. But and they liked this development quite a lot, because by the neutrality of these facades, you can imagine that they sell these apartments on a very individual level. So they need this freedom to adapt in a very easy and reasonable way. And you know, all the biggest problem for this adaptation of buildings is the traditional technology, what you build in the building, because the traditional technology is related to rooms, you know. So when you want to change room, so that's a little bit what that's another example. I don't want to explain, but I'm sorry that I did so many buildings. This is in Paris. It's called Art Deco. Yes, that's a part. This is this building. Yes, I don't want to speak about the same principles again. And this is the last one I show you. That's high-rise buildings in Zurich, which doesn't work anymore at the moment. Is there some? Oh yeah, it works again. Sorry. Okay, I was too fast. Okay, so these are the last. So in hundreds of projects, we use these principles,
you know, to make them. And there's another principle which is very important for me, that we try to adapt the buildings in relation to the local and regional identities and cultures. Therefore, we don't put one building from China to Zurich or from Zurich to China or the other way around. We focus very much on this very much local identities, you know, we believe. Okay. Now the second part I want to talk about very shortly, as I told you before, that the technology, what we use in the buildings, the heating, ventilation systems are a big problem for having this openness in use, you know. So you know all this, what is the contribution of the building industry, you see the gray energy and the maintenance energy. These are numbers, global numbers. This in different countries, in developed countries, the percentage and the impact of built environment is much higher. And so many years ago, I was fed about this technology, and no, I knew that we don't need these things anymore. So I knew also that I could not survive or also persuade any developer to do this, to do a building without any technology, with no heating, no ventilation, no cooling. This building is situated in Austria at the border to Switzerland. So the climate is quite, in winter we can have minus 15 degrees and in summer we can have about 30, 34, 36 degrees, but not very long, short distances of this extreme. And now, how did we do and why did we do? Because I told you before that we were very much interested in optimizing the cost of the buildings. When you take out all the technology, it's very easy, you optimize quite a certain percentage, you know, it depends in which building how much. And that's the one. And the second one is that, so these are, you can reduce the building costs over there. And this is a very funny phenomenon, I never believed, but this is important. You don't need any area for technology anymore in the building. You don't need the big basements, you don't need the ugly things on top of the building, you don't need areas for this technology anymore. The third one, which is maybe interesting and which becomes very important, is that the life cycle cost, the long-term cost of the building, calculated in 50 years. I did not calculate all these numbers, they were all specialists, and the people, there is now a German DIN norm about life cycle costs, and they always use, this is our building up there, that they say the building is in 50 years 50% more cheap than any other building, because we don't have to redo all this reinvestment of technology, and we don't have to have any contracts for keeping up the maintenance of the building, nothing. The cost of the building in a long-term view is much cheaper, and that's what I believe, that's what I see, and that's what we try. Okay, I don't want to speak. And you see at the left, the energetic, and on the left-hand side, the energetic consumption, or the energy consumption of the building is lowered by 67%. So the only energy what we have in the building is electricity. And we use electricity mainly for all the machinery, laptops, computer, coffee machine, refrigerator, elevator, and this is all included in this. So there's nothing, there is no heating, and there is no cooling, and no ventilation. And that's what happens in the building. Now, only in a very small understanding. So we say, nowadays, when we design a building, we have to think about three different figures. The first figure is what happens to the building when nobody ever will enter the building. What will be the temperature adapted by nature, you know, outside, inside? Second question, which kind of different uses can
change these temperatures? Which kind of different uses? And the third question, this is number 1 is without, number 2 is with the use, and number 3 is the green line is always inside temperature, the blue line is always outside temperature. There you can see how far it can go down and how far it can go up. And then in the third question is, we are using a software which we developed, which is based on sensors in every room. And these sensors make the building to behave according to the conditions which are generated by the people in the room. Because people have 3 very different impacts on a room. First, we heat the room by 80 watt to 100 watt. Second, we do the opposite of the trees. We use oxygen and produce carbon dioxide. We make bad air, I'm sorry. And the third one is our body is transparent all the day long, so you lose about 1.5 liter or something like this a day, and you give this to the rooms. And the well-being of people is very much related to these 3 questions. What is the temperature? Second, how high is the carbon dioxide level? And third, how high is the humidity? Because you only feel well between humidities about 40 to 70. You only feel well by carbon dioxide levels not over 700. Outside air is always about 400 to 500 or something like this. And temperature is always about 22 and 26 degrees. Therefore, we call the building 22-26, which only means never under 22, never over 26. That's what we want to reach, this 3 levels. Now, I don't want to, that's a little bit the diagrams I can show you. You see, these are diagrams out of different rooms, and this is an overall diagram for one room. And there you see the green line is always between this 22 and 26, all the green lines. And then the red lines are the carbon dioxide levels. And okay, so now to make the story very short, it's 3 different issues. To make a reasonable design. Second, to adapt, to use modern technology, which means software and sensors, to balance the building. That's all. So you don't need any other technology. Now you can ask me, why do I believe? I don't believe. We tested this building. It's completely full for 10 years now, and we have documents about every room in a distance of 30 seconds for 10 years. So we know exactly what happens in every room all the time. What is very funny, this is something you should not say. You can also check if people work, because when people are in the office, carbon dioxide level goes up immediately. I'm sorry. So this is what we do as human beings. Okay, so the software is the key, and all the rest, it's very simple technology. So it's the most common technology in the area we live. It's concrete slabs and it's bricks as walls, no insulation, nothing. It's only bricks and concrete. That's it. Then you can see all the different use of the building and that's how it looks like. And what can the building do? The building can only do 2 things. It can open and close the windows automatically. And secondly, it can switch on or switch off the light. Why does the building switch on the light? Maybe in winter, when we go on holidays for 14 days or 3 weeks, there's nobody in the building, and so you have no internal temperature level. So you need some additional things, and the only thing what we have in addition is the light we use for the building anyway. So you switch on the light, and that's enough for keeping the temperature levels all over the heating. Now, what do we do with this kind? These are images out of this building. What do we do with this kind of knowledge?
It's very simple that we adapt this kind of knowledge to quite a lot of different buildings. For example, this is a university in Luxembourg. That's the image you showed before. This is 180 meters long, 100 meters high. And in this building, there is no cooling, no mechanical ventilation, and there's only, how do you call it? That's a backup heating for, if there are certain situations, they have a very small heating. So the technology in the building, which they use, is nearly nothing anymore, you know. And, you know, this is a governmental building, so it's not a private building, it's not, and they were quite successful, and now at the moment they want to focus on these energetic developments, and I'm in the board of the university. A university is in there of the university because they were so satisfied. So after a few years, they asked me if I would not accompany them in their further development. That's what I do. That's the entrance, and you know, the whole building is related to an old place where they produced iron, and therefore all the materials in the buildings are very brutal, very related to the industrial history of the site. It's only black steel and concrete, you know, so that's a little bit romantic, but okay. This area is for 750 people, and then you see, according to the big expansions, you see the structure of the building. This one is, for me, very important. It's a very, very small building with a private client, and this was the first building I dared to use no technology anymore. And therefore, it is for me important. In this building, you cannot use the building 360 days, but you can use it 320 days with quite comfortable conditions. And that's what I try all the time, to use the natural conditions in the most effective way. And the technology which helps us to do this is software and sensors. You know, to balance the relation between inside and outside, and things like this. Now I have to go fast because you told me I have to finish in 2 minutes. I don't know. Okay, now what do we do with this technology? At this moment, we do social housing. This is the first social housing with about 100 people in the same village where we built our buildings. The people there are quite proud about this building because it's very well known and it works very well. So they asked, we had this agreement with the Smith. It's a very small city. This is the first typology of a row house, what we did with this technology. It will be published quite a lot because the journalists never believe the numbers of energy consumption they have in these buildings. It's incredibly low, you know, but all the numbers we use, we always prove them. It's very easy because we only have the electricity, so when you have the electricity, you can check very easily, and we don't separate. Then this is a very strange building in an alpine village. It's for medical treatment and for housing and architecture. This is in Geneva, this is in Berlin, this is in Zurich, in Schlieren, this is in Vienna. Yes, and that's what we do, that more and more developers and clients believe in this, which was very hard 10 years ago. Nowadays, more and more investors, behind this project, there are very big investors, not some small, so not somewhere. And I think it's a nice future to reduce cost, to reduce not only the building cost, but also the maintenance cost, because all the technologies for which you need normally quite a high maintenance cost to do all the contract, you don't have anymore. So you don't have to pay. And second, the contribution to the
reduction of carbon dioxide impact is very high through these buildings because the energy, you know, in our building now there is, in the 22, 26, there is a little bit photovoltaic on the roof, and you know, 80% of all the energy we need during 1 year is produced on site. So the next step we will do is that we try to do a building where you don't even need an electricity connection anymore. Everything should be completely autonomous. But that's the next step, what we will do. So thank you very much. I hope I kept my time limit. Thank you very much. Okay, thank you very much. Go downstairs. Okay, sure. Okay, thank you. Disculpen, perdón. Hola, buenas tardes. Lo ha aparecido porque es el anuncio comercial, pero no ha terminado. Sale el ponente ahora mismo. Ya sé que es una tarde intensa, lo siento, todos a su sitio. Lo sé, me hago cargo, lo sé, pero... Vale. Y esto lo guardaremos uno de estos, o este en concreto.
Should I check? Yeah. Wait a moment. Yeah. Sí, pinchar, por favor. Yeah. Very good. Hello, Philip. Hello again. You know, there was a little problem because most of the people saw the advertisement. Oh, yes, it's the break. Ah, okay. And Yeah, they we must can. come. Although the former mayor of Barcelona is a big disaster, Barcelona still keeps quality of life that is quite admirable. El problema es la... que no os habéis visto. No, solo he llegado a... Ya la Estela de él. ¿Dónde está la Estela? La gente mayor, la gente... Bueno, va, pues va a prosperar.
Sí, sí. Vamos a empezar. Sí, podemos, sí, ¿está abierto? Sí. Yes, perfect, yes, control your time. Sí. Sí, buenas tardes, vamos a continuar la sesión. Sí. Vamos a continuar la sesión. La tarde de hoy es poco particularmente densa. Concluiremos con la entrega de premios a las 8 de la tarde, la entrega de premios Otis y FAS. La sesión de mañana procuraremos abrir, hablaremos con los ponentes para abrir un pequeño espacio intermedio de break para que, digamos, de alguna forma no sea tan densa y larga la sentada, ¿no? Bueno, es un placer también dar la bienvenida a Philip Roth. Philip Roth tiene muchas cualidades importantísimas que destacar, ¿no? Creo que desde el ámbito de la London School of Economics y del programa del máster de ciudades y desde su condición de director ejecutivo del programa Urban Age, creo que han producido una de las más importantes aportaciones de renovación conceptual y de renovación en nuestra visión de las metrópolis desde una perspectiva global que tiene la cualidad de integrar no solo la visión occidental, sino una visión mucho más comprensiva, una visión en la cual las metrópolis emergentes encuentran también significado. Yo creo que este esfuerzo que se lleva haciendo desde la London School of Economics, desde el programa específico de Urban Age y las fantásticas publicaciones enciclopédicas que nos han ido regalando a lo largo del tiempo, son casi uno de los paradigmas más significativos en las últimas décadas para aproximarnos a una nueva visión más general y más real del gran cuadro que componen las metrópolis en nuestro mundo contemporáneo. Esto se ha hecho desde la perspectiva de analizar los elementos físicos, podemos decir el sustrato geográfico de los fenómenos de metropolitanización, pero también desde el punto de vista del espacio público, de la habitabilidad y de la gobernanza, ¿no? Querría destacar que Philip Roth, que es de formación académica ingeniero civil, formado particularmente en temas de planificación y ordenación urbana, tanto en Alemania como en el Reino Unido, ha unido en su trayectoria intelectual ese interés por el estudiar específicamente aspectos funcionales de la ciudad, tales como, por ejemplo, la movilidad. Le hemos pedido que trate, entre otros temas, la movilidad dentro de como uno de los elementos clave en la reconstrucción de esa ciudad que queremos, ¿no? Pero también de la gobernanza. Es decir, que también nos va a apoyar en su presentación no solo con una visión analítica o incluso muchas veces se hace visionaria de la movilidad del futuro, sino desde una visión concreta de las políticas que desde el ámbito urbano deben hacerse para implementar estos nuevos paradigmas.
muchas gracias por estar aquí presente. Es un verdadero placer y muchas gracias por aceptar, incluso desde el primer momento, cuando intentamos reconstruir este congreso el año pasado, ¿no? Y se nos frustró por el tema del COVID, ¿no? Y simplemente tienes el atril, todo tuyo, y muchas gracias por tu presencia. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. And this is how far my Spanish goes. It's an absolute pleasure to be speaking at an architecture event and following in the big steps of Anne and Dietmar just now. I hope I can do justice for your community to invite a subject matter which of course is directly related to what many of you are doing on a daily basis, but which often remains in a different domain, in a different discipline, in a different sector. And I'm of course talking about the broader field of transportation. And within that, over the next 45 minutes, I want to explore this idea, this title, which was given by the organizers to me, the post-automobile city. By the way, it's also an enormous pleasure to speak to real people. It's my first talk of that kind for 18 months. So it's a real pleasure to be seeing all of you in front of me. So what I would like to be covering here are 5 different aspects. And first, a more general statement, maybe a bit of repetition about the pairing of cities and transport. We have heard a lot about the pairing of cities and housing. I want to do justice to another subject matter and how much it matters for cities. We then go into the problematique related to the automobile. That will certainly be rehearsing an argument which is in the daily news almost, and it will be all too familiar to you. But I want to propose a way of structuring the different perspectives. And then we're starting to look into the future. Socio-technical change, rather than just technological change, is something I want to cover, understanding how societies respond to new technological opportunities. And on the basis of that, really at this very uncertain moment, speculate about futures and what we can do about anticipating futures. And then, of course, finish with the theme of this conference, the city we want. Now, while I've been going through the content, you may have been wondering what this thing is about. This is an invention that was put forward at the time where the automobile was invited to the city, almost 100 years ago. And it, of course, didn't take off. Who knows whether we'll come back to something like this, the dinosphere. But I would want to suggest right from the beginning, if something like this may have succeeded to be as successful as the automobile, maybe our cities today would look different. And that's a theme I'll come back to in a moment. Let's begin with this pairing of cities and transport. And if you want to have a very authoritative introduction, maybe slightly rational, quote an economist. Ed Glaser is the one in the city space that we often refer to, a dear colleague and someone who has, of course, enlightened us a lot with perspectives around also cities and transport. To quote him, cities exist to eliminate transport costs for people, goods, and ideas. Bomb. Very straightforward. That's why we're all talking about cities. It's directly related to transport. The real world is more complex, but let's remember that providing access to each other, to goods and services, our jobs, education, and so on, is a fundamental reason why cities exist. And that establishes a pair of cities and transport, which we must respect just as equally as we respect the pair of cities and housing. And if we're thinking historically how cities evolved, there have always been this really interesting interplay between transport technologies and systems on the one hand, but then also how we were able to build the city and its buildings and other infrastructures. This is the 19th century city. It happens to be London, Victorian London. And the kind of architecture you see in the foreground would have been impossible without the technology in the background, the steam engine, the steam train, that allowed for the first time to expand in the metropolitan region beyond what a horse-drawn carriage or us walking by foot could be navigating. Another very important moment in history was the electrification of our cities. This is a photograph of Broadway, the electrification of the streetcars, which up until then were actually also horse-drawn
And also it's the time where we went vertical because we had the invention of the elevator. Very important moment that once again changed the face of cities because there were major innovations happening in the transport space. The last major technological revolution in transport that impacted on the city relates to that photo. It's all too familiar. It's the car-oriented city. It's the invention of personal private mobility, motorized, which produced infrastructures and separation of urban territories, where some of us would argue it has exploded the city. It has also destroyed it to some extent. Yes, urban settlements, but where we are giving priority to those kind of transport systems, it's hard to maintain real urbane qualities, and that's something I want to come back to. Now, today we're in a situation where we are still re-engaging with all of those technological changes, and in parallel, often in the same city, we are seeing a mechanism whereby dispersal is produced through transport systems, and this is sort of the endless city idea here of the Mexican periphery. We have this in many cities. This is a type of city that relies a lot on movement, produces accessibility often by individualized mobility, and yet at the same time, as I said before, often in the same city, we have this different type of accessibility produced by intense land use, density, walking distances, and it's of course a very different lifestyle that's also being generated here. To appreciate, therefore, that when we're talking about access, it's always co-produced by transport and movement on the one side, and on the other hand, by location, by co-location, by land use, by density on the other, is absolutely fundamental when we talk about urban transportation. And on top of everything else, we are locking in our infrastructures and transport systems, which can be very easily explained with this simplistic comparison of two cities, similar wealth level, similar population in the metro region, but entirely different urban form and transport infrastructures. Atlanta here on the left, what you see at scale is in black the built-up territory, and then superimposed in red the mass rapid rail system. And on the right we have Berlin. As a consequence of that, you could call it infrastructural spatial configuration, in Atlanta, less than 10% of the population can walk, cycle, or take public transport, a share that in Berlin is by now actually well above 70%. And you will never be able to change this overnight. So deep lock-in, deep consequences, the way we build accessibilities in our cities. So here is the summary of this first part. When we are thinking about access rather than transportation, and access is the real value which cities produce, it's not just for the transport engineer or indeed some IT professionals to help us with that. They are important, but they're only one element of this. Urban planning and architecture, equally important, and of course on top of that, here at the bottom, we need to add social policy, asking about the costs, how expensive it is, whether it's housing or movement, and how that is distributed across society. So let's come to the problematique. Maybe also one of the reasons why I was invited to talk about the post-automobile city clearly seems to suggest there's something wrong with the automobile city. And here I'm just rehashing, I guess, a lot of the perspectives we are all too aware of. And I have added throughout my talk also a few interesting images and illustrations that have become quite popular on social media, just to illustrate that case. On the ground, in our cities, there are the big troubles related to road transport. And if you ask me, I would usually mention here four main ones. Air pollution, you have the dreadful figures here, how much that is negatively impacting on our health. Similarly, traffic crashes. I think the one thing we need to add here always is that it is today the biggest single cause of death for young people between the age of 16 to 30, roughly. And we are very much tolerating that, unfortunately. Inactivity, as societies become wealthier, a major health burden. And then community severance, the division of cities because of our roads operating essentially as canyons. And this is where I come to the first sort of illustration that has become quite popular
on social media by Carl Jillik, really trying to conceptualize how particular children need to navigate the city, pretending as if the space of the roadbed where the vehicles move is a deep canyon to be avoided. The big global issue, and that was already mentioned a few times, is not about the troubles on the ground, it's particularly about carbon emissions, and here transportation unfortunately also plays a special role. It's about 23% of energy-related carbon emissions. We saw a figure earlier, which was sort of the entire greenhouse gas emission share. So 23% energy-related emissions. But that's not the real issue. The real issue is the enormous growth rates we are still seeing in transport. Leave aside sort of the COVID dip for a moment. It's the one sector compared to many others that still sees sustained, sometimes exponential growth of carbon emissions. And of about 10 billion trips in our cities worldwide, we are still seeing a prolonged and very strong shift towards energy-intensive motorized modes. If we don't get this right, forget about any of the other objectives around carbon emission reduction. It's the make and break sector for our climate, because so far we have not been able, even in the most progressive societies, to deliver on reducing carbon emissions in transport. Now, the urbanist would point out that we may technologically be able to solve this issue. Here on the left side, shift these modes, which at the moment are very carbon intensive, into electrification, and ideally get 100% renewable energy to then operate these. But the urban problem is another one. It's the one on the right side. It's the space consumption of these different modes, and particularly the mode of the private car. 160 to 180 square meters per person of prime urban space is required if you move with your private vehicle on your own, or on average occupancy rates, 1.3, at 50 kilometers an hour. An enormous amount of space use. Few of us have that amount of space for our apartments, for our homes, let alone even at the level of entire families. And what happens when you then try with this enormous desire for space consumption, you're trying to activate the urban economies. What you're seeing here are workplace densities. This is what makes cities, particularly very large cities, tick. Why are they so successful? Because they congregate, they bring together sometimes 150, sometimes 200,000 jobs per square kilometer. That's not a density within your office. It's the density of people in the street, the bars, the cafes, the gossip, all of those things the city enables, which makes them such a successful economic proposition. If you get into that space with your 150, 60 square meters per person, you of course get massive congestion and a whole range of additional externalities, which sometimes are estimated to be even 15% of urban GDP, as here in the case of Beijing. And yet again, we are seeing, of course, an awareness of car users that if everyone drives, it's a bit of a problem. There's an implied expectation that if you want to drive, other people should take the bus. There's a huge equity component. And that equity component is not only about how much space you use, but on how much you share with others, but it is how much you're actively contributing to urban life. Are you isolating yourself, putting the shield up, and essentially extracting urbanity from public space, or are you contributing to it? It's a very fundamental question. If we are remaining all within our vehicles, urbanity is dead. Richard Rogers for a long time has been saying that in some ways the car is the anti-urban machine. But there is something hugely attractive when it comes to the automobile, and particularly at these times of maybe also societal confrontation. I want to here first give you this image by a very talented German photographer, maybe you know him, Wolfgang Tillmans, who did a series of photographies of cars and car design. And he observed, in this everybody for themselves ethos, it is becoming imperative to get a bigger car in order to claim more space and to drive away from the rest.
This is the opposite of the value proposition of cities, and that explains why we are struggling so much accommodating vehicles. And yet, we are at this schizophrenic moment where we are reappreciating cities, but we are also making cars ever bigger and bigger, taking more and more space away and making them more dangerous for those that are not in these big vehicles. On top of that, this was a rather very shocking statistic by the International Energy Agency, which was published 2 years ago, which identified large vehicles, SUVs, sports utility vehicles, the Jeeps, the four-wheel drive, as the number 2 cause globally why carbon emissions are still going up. So it's not only not respecting the city, car design, automobile design in this very contemporary world is disrespecting the future of our planet. And to then conclude, and again, this is something we all intuitively know, the car, unfortunately, is heavily underutilizing all its potential, and the infrastructure is also being underutilized. In the US, a car is usually standing around for 97% of its time. It's using a small, infinite fraction of the petrol to actually move the energy to move a person from A to B. And even though we have congested roads, over time, we only have 5% utilization of these street spaces. Now, this is, of course, a type of underutilization and inefficiency in a resource-scarce world we can no longer afford. And that's also one of the reasons why a lot of younger populations no longer are able to also afford this kind of mobility. In the late 1990s, I worked in New York City for a group that was also pushing one campaign, which was called Car-Free New York. It was a bit of a polemic at that time. I think none of us believed that New York City could ever be car-free. We're now in a different world. We are having serious questions by the World Economic Forum whether people think we should ban cars from cities. This has become a mainstream conversation. Something is changing. At the same time as cars are becoming bigger and heavier, there is a societal recognition that maybe there is a disruption around the corner which may change things after the 100-year introduction of the private car. And that brings me to socio-technical change. We are, of course, today at this interface between a very important digital technological revolution and then a clean tech revolution. Uncertainties generally are quite high, but at these moments of technological disruptions, they are even higher. And it's incredibly hard to predict what may actually happen. There may be a shift towards new urban mobility. Many are suggesting that we have seen, and we are seeing strong patterns, particularly amongst younger populations, to reappreciate not just the city, but direct walkable accessibility, to reappreciate cycling, that good old tool. Sharing, of course, electric mobility, and our mobile phones are enabling a completely new way of attitude of navigating the city. That's all covered under this broader notion of new urban mobility. And what are the tipping points behind this? This is not just about the technology being available. I already mentioned economic realities, particularly amongst younger populations. There's demographic and lifestyle change. There are the external shocks, and COVID, of course, has been the most recent one. Climate is the next around the corner. Urban change, since we're talking about the city we want. People may actually want to drive, but in the end, they want to also live in inner city areas in a nice, lively neighborhood, and they accept that there is an inherent conflict between driving and enjoying a city of that sort. Therefore, we are seeing that change as well. There's a changing attitude towards car ownership, and then really important, and I'm delighted after me we'll hear from a policymaker, from a mayor, because there's policy intention. A lot of change doesn't happen by default. It happens because there is bold political leadership that enables new realities to become available. We have done, about 5 years ago, a study in New York, in London and in Berlin in relation to changing attitudes, not behaviors, attitudes of the population in relation to transport and how they travel. And what was surprising that both in London and in Berlin, there were these 6 relatively clear groups. You may want to think which group you belong to, which have
quite distinct perspectives on how they want to travel in the city and what they like and what they don't like. I want to highlight two things here. First, the traditional car-oriented, which a lot of political leaders often assume, is 50%. No. If you really look into who is completely wedded to a vehicle and who would just about accept only to go electric, these are 13 to 15% of the population in those European cities. And on the other hand, we have 15% of innovative access-oriented who more or less with their mobile phone do whatever they want. And then we have technology-focused individualists. They don't like public transport, but give them a bike, a scooter, and opportunities to walk, they'll be happy. Here, the same for Berlin, just to emphasize that these patterns aren't that different, although quite distinct European cities with quite different infrastructures. The big game changer is the mobile phone that has really allowed, with a mobile internet, to open up, combine a new hybridity between physical movement and virtual movement, and of course, the navigation. This is possibly, over the next 5 to 10 years, still going to be the main trigger for behavior change. But we also know that there's a big other speculation going on about autonomous driving. Initially, major hype. This is an old photograph. These experiments date back also to the 1950s. But the visions, in 2 days, I'll be speaking at Germany's largest car convention. The image we will see there is more about this, celebrating the future of autonomous driving, so essentially in your private space, your private living room, the quality of rail travel. This is not a proposition for cities, and this needs to be really made very explicit. Because for cities, given the space consumption we talked about, whether it's a conventional, an electric, or autonomous car, the technology itself will not make a difference. It needs to embed it into a broader systemic change. That's not to say that autonomy doesn't allow us to do new things, but it's to say that technology by itself as a default may not go into the right direction. This is again a bit of a polemic here. But I think for a lot of us in the urban transport space, it has been deeply frustrating where engineers spend their time engineering in the automobile sector compared to many other sectors where real progress was achieved. Now, autonomy can be very good for the city if it's shared vehicles, mobility on demand vehicles, which then no longer require parking and are constantly on the move, and you can massively reduce the car fleets and more or less convert what currently is parking into either public space or more efficient space for movement. This is a study, one of the first by MIT for Singapore, which suggested with 1/3 of the vehicles with this kind of new autonomy, you can service all mobility needs. That would even include public transport. You don't want that, but this just gives you a sense how far you could go. And the Tokyo Olympics used these kind of vehicles, autonomous taxis. That's more going into the direction where autonomy can help produce a socio-technical transition which may be beneficial for cities. But let's also not forget that technological innovation is often about reinventing the good old technologies we have had for some time. This happens to be quite a special bike. It's one of the first mountain bikes that were used in the foothills of San Francisco in the early 1980s, which inaugurated the renaissance of the bicycle. First hip and cool for sport, and by now a mainstream public transport device which many, many more people than ever envisaged again enjoy in our cities. And then, of course, technology can also substitute, and that's, of course, what the last 18 months were about. And that's going to be a quite powerful experience where there are possibilities of replacing physical, maybe unnecessary physical movement by virtuality. This will, of course, happen increasingly. This is an older analysis by Ericsson, which in some ways tried to make this point about what is transformative versus incremental change. Incremental change is just, with the emission issue, go from petrol to electric, maybe even autonomous. But real transformative change is go from your SUV to a laptop, and the emission reduction there is, of course, massively greater. So, anticipating future,
That's so important when we want to talk about the post-automobile city. The problem is, and I hinted at this already before, it's very hard to really start coherent thinking about this. And even academics, although academics never agree, but in this case, it was wonderful. Same year, 2 publications, really eminent thinkers in the field going into 2 entirely different directions. Kingsley Dennis here suggesting that the car is over, and Sperling and Gordon suggesting that from 1 billion cars at the time, we'll double that within 2 decades. At the moment, we really don't know where we're heading, but for cities, the right side would be an absolute catastrophe. And yet at the same time, if you work for Volkswagen or any of the major car producers, that's your spreadsheet of choice. It's the prediction of the global vehicle fleet. It's based on very simplistic extrapolation of past trends, the relationship between GDP and car ownership, as we have learned it from the United States, superimposed on Europe and now on China and other parts of the world. That's, of course, a really bad prediction because it doesn't respect the differences in territories, in space, and most importantly, technological disruption. What is, by contrast, quite helpful is to go back in history and ask ourselves what happened with old transport modes that at the time seemed to be really taking off. The train, this is in the case of the United Kingdom. At the time, turn of the 19th to the 20th century, you would have said, that's the future, exclusively. And of course, it was not. Buses and tram took over, and another 50 years later, it is the car that took off. This helps us to suggest that it's unlikely that the car, as we know it today, will be the exception of just prevailing as we know it today for the next 50 years. What we do know, however, is that our physical geographies, our urban spaces are changing, and unfortunately, in most instances, still into the wrong direction. We are going through the midst of the fastest expansion of urban land ever, and architecture plays, of course, a key role in this. A 3-fold increase of urban land between 2000 and 2030, where the global population is only increasing by a factor of 1.5. Therefore, massive de-densification and taking away all the advantages we have with our cities to produce something that is less car dependent. What we also know is that transport is, to a large extent, derived demand. It's a means to an end. We want to access opportunities, our jobs, education, healthcare, seeing friends, and having access to ideas. So the way we configure cities spatially and distribute those opportunities matters enormously. But what we tend to overestimate is how important the travel to work is. Because if you look at many advanced countries, industrial countries like the UK, but also Spain, Germany, and so on, you'll find out that the majority or the largest shares of our physical travel in cities is leisure and shopping related. This has been entirely underappreciated by a lot of transport planners, operating with models entirely dedicated to understanding travel to work. Yes, which may be economically most important, but as we're seeing now is also the part which is being virtualized. So going back to understanding how we actually producing mobility that's meaningful for seeing our friends, having opportunities for leisure, going out, shopping in itself may also be reducing is absolutely central. Now, what happened over the last 18 months is very interesting. The biggest natural experiment ever when it comes to cities, this is sort of the positive take, of course, massive constraints and restraints of our freedoms in our cities, but it allowed us in the urban context to rethink how we are, for example, distributing the amount of trip distance shares in different parts of the city. So what you are seeing here is a diagram that tries to always map the combination of the share of short trips, medium range trips, and long trips. And then you can sort of identify these corners of, some people refer to it, the 15-minute city, where you have a very high proportion of local neighborhood trips. The traditional 1-hour metropolis here on the bottom right, where you have 50–60% trip share between, 2 to 10 kilometers. And then the kind of city which I guess a lot of us would not appreciate much as a city, exurbia, where the majority of trips is above 10 kilometers. So using that logic,
we can now analyze what happened, for example, in London over the last 18 months. And yes, London, of course, by decree, had to dramatically hyper-localize. Many trips no longer took place, but many trips were also localized and took place at the neighborhood level. And it will be interesting to watch how the recovery, which is now happening, back up to where London was, but maybe it will never get to the kind of hypermobility we had before in London, and will remain far more localized, and will appreciate the metropolitan region through less frequent travel, but nevertheless by feeling connected. And that has dramatic consequences on how we are thinking about urban futures. So that brings me then to the city we want. Let's agree on one thing. Another mayor here, John Norquist, a city is where people come to work, raise families, spend their money, walk in the evening. It's not a traffic corridor. And I think it's worth to remind ourselves how important it is to have this clear hierarchy. First comes the place function, and then the movement function. We can't entirely trade these off against each other, but the place function is what is ultimately urbanity. The idea of the compact, connected, and clean city has been around for decades. It's great to have Dr. Klaus also with us. I remember him 20 years ago being very, very vocal, an advocate for this model, using also an image of his city in London, in Berlin, in other parts of Europe, and in fact the world, emphasizing how much good we can extract out of a certain degree of density, mixed use, connecting it all with efficient public transport, and of course, now with the climate story, we know this gives us clean overall cities. And to some degree, it's a win-win situation. The efficiencies then also translate to the efficiency of the buildings, heat and energy demand is reduced, and so on. So this is a paradigm that will remain with us, but we need to upgrade it, we need to reinterpret it, we need to make it context-specific. I want to give you a few aspects of this 3C, so again, compact, connected, and clean, because that really underpins maybe what we should embrace as the city we want. There is the intensification. We have seen the wonderful suggestions before for Paris. This is the reality in London, where London built new housing, new floor space, also for offices and retail, public transport oriented, and very much building the city from the center outwards. So that is a paradigm that remains with us. Again, a theme we heard from Dietmar before, how the city hits nature or its surrounding environments. Does it have to fizzle out with low density, single-family homes? Maybe not. There's very good architecture that can produce urbanity at the fringe. What a quality of life. Urban living right next to your hike or whatever you want to do in these rural environments right next to the city. Let's look at China, which of course built in the 70s, 80s, 90s a lot of monofunctional spaces, even in downtown areas. Guangzhou is an example, where that disadvantage of monofunctional thinking was recognized, and a lot of new retrofitting was advanced, putting shops onto the ground floor, making these buildings a multifunctional environment. The bus rapid transit system reutilizing the streets and making sure that even where we have the so-called lock-in of highways, we are slowly converting them into a more urban agreeable, urban sensible corridor of higher efficiencies, moving many more people and slowly building up densities around this. If you haven't seen this photo before, just again to emphasize, we are moving here on the right side where you have the vehicles, about 3,000 people per hour in direction. And where the bus is running on these two lanes, it's easily 40, if not 45,000 people per hour and direction. Digital technology will help us to also make smaller bus systems more effective, maybe get rid of the bus stop and have the bus coming to you. The digital van service, here the example from Hamburg, is one that speaks very much to the connected bit of this 3-city agenda. And then, of course, the 15-minute neighborhood. There's a lot of really interesting discussion. To what extent are these ideas that create ghettos, or to what extent is this a real contribution? As an offer,
It is simply saying, let's increase the number of opportunities you have within 15-minute bike ride or walking distance. And that must be a good thing. That must be better for a lot of urban environments that at the moment feel dull, disconnected, and essentially doesn't provide you with a street you actually want to live in, even if your personal house is great. But this has huge consequences for the street. And again, for a shift away from the movement function to the place function. To be very frank, this is Paris, it will no longer afford the space for the car. Certainly not parking, and certainly in many instances also the privately owned car no longer. Yet, if we're taking movement function away, how are we dealing with the metropolitan connectivity? Well, that, of course, now is a major opportunity with these wonderful existing public transport systems, which are desperate to have the number of passengers back, whether that's the London Tube or the Berlin bus or the Pamplona bus system for that matter. So we have the capacities in place post-COVID. This is the moment to really go ahead with the reconfiguration. And it leads to some kind of urban mobility logic, where you could argue that individual mobility, walking, cycling, and maybe even taking a personal vehicle for lower speeds is just about working. But collective travel is really required for the higher speeds, because if you are demanding for high speed, also individualized travel, you're creating the canyon I've shown you before. You're creating streets that divide rather than that bring us together. What's then possible is, of course, this kind of transformation, and it is this kind of transformation any politician in the room will know, which has become one of the biggest hot potatoes, we would say, in England, i.e. a real political struggle, where a German commentator, I translated this, used this beautiful sort of comparison where these two images are sometimes really presented on the left hand, wonderful freedom, and the right side, this is ideological restriction or banning. And that's, of course, a very unfortunate debate. And it's, of course, a debate that is the legacy of a very car-centric society, where we have perceived the left as our right, as something which we do and practice as a habit, and where we don't allow ourselves to accept that the right thing simply is better for the city, for your children, for yourself. Talking about politics, and I'll finish on these 3 slides, this puts a high demand on our political systems, on the one hand to technocratically integrate, to think the city not in its pieces, but to think about architecture planning alongside transport infrastructure, social policy, housing, and so on. The good news is the city level and city governments are pretty good at putting those things together, unless higher tiers of government, which are much more siloed. So the city here, connected to the citizens, plays a unique role in this moment of stitching things together. This will require new technocratic solutions, ICT, this is the Operations Control Center in Rio de Janeiro, which was celebrated at the time, allowing different sectors to be joined up. But more importantly, it requires innovation about how we make collective decisions as a society under a moment of great crisis, under a moment of emergency. This is an example of the Climate Assembly in one of London's boroughs. These assemblies work that they bring together 100 people from across the political spectrum of society. These are very much drawn as a representative sample, and it's that group that is then educated about the issue and slowly, over time, assists the executive, the mayor, to really, in some ways, legitimize some of those tougher decisions. With that, I'd like to end, and I look very much forward now to a person who has done these things on the ground rather than just talk about them as an academic can do. It's always the easier job, but thank you very much.
Muchas gracias, Philip Roth, por su magnífica conferencia, tan llena de sugerencias y de propuestas. Y sin solución de continuidad, en breves minutos voy a ceder la palabra a Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. Decir que el alcalde de Pontevedra es uno de los referentes de la administración local y de los alcaldes icono, ¿no?, de nuestro país, pues es casi mencionar una obviedad. Miguel Anxo Fernández Lores pasó, nos comenta, 12 años en la oposición antes de llegar al gobierno de la ciudad en 1999, donde se mantiene en la condición de alcalde durante 6 mandatos consecutivos, ¿no? No cabe duda de que este récord de longevidad política, ¿no?, al frente de una ciudad dice mucho de la personalidad de Fernández Lores y probablemente, él me corregirá, sea uno de los alcaldes más veteranos de nuestro país, que se une a la nómina legendaria de Cuerda como alcalde de Vitoria-Gasteiz, y, en fin, y una lista no muy larga de regidores que han dejado una marca indeleble sobre su ciudad. Es muy interesante que Pontevedra se ha convertido en un caso estudio, es decir, que es un referente de una gestión con un propósito bien definido y una orientación constante puede producir efectos sorprendentemente milagrosos, low cost, en cuanto a la gestión urbana y muy particularmente la que estamos tratando aquí ahora en esta sesión en relación con la peatonalización, la priorización peatonal, el uso del espacio público, el repensamiento más organizado de la movilidad en la ciudad, ¿no? Miguel Ángel Fernández Lores nos ha sugerido que no quiere ocupar el total del espacio que teníamos asignado para su conferencia porque le gustaría comprimir, por así decir, el mensaje que quiere transmitir de tal manera que si los aquí presentes tienen ocasión, pues poder escuchar la reacción en fin, aunque sea durante unos minutos, ¿no?, a lo que él nos quiere contar, ¿no? Por tanto, agradeciendo de nuevo también ese no pequeño camino desde el otro extremo de la península hasta Pamplona, ¿no?, y cediéndole la palabra, pues le agradezco su presencia a nuestro alcalde de Pontevedra. Muchas gracias. Muy alto esto para mí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero agradecer a la organización que me invitase a esta conferencia y estoy encantado de estar aquí en un foro tan prestigioso, ¿no?, para hablar de Pontevedra, que es la ciudad que quiero, y para hablar de su transformación urbana, de la que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? La verdad es que, bueno, todos los conferenciantes, pero especialmente Philippe, que habló antes, yo creo que dejó yo no entiendo mucho el inglés, pero me quedó bastante claro cuál es su posición y creo que ayuda bastante su intervención a lo que yo voy a exponer, ¿no? En todo caso, decir unas consideraciones previas rápidas en el sentido de que yo defiendo la política, ¿no?, como la política como la capacidad que tenemos socialmente para cambiar las cosas, ¿no? Y por lo tanto tengo que explicar que nosotros, digo nosotros porque yo soy la cabeza visible de un gran equipo, accedimos al gobierno en el 99, pero estuvimos en la oposición 12 años, del 87, en que estaba solo, luego 4, luego 7 y luego en el 99 accedimos al gobierno. Esto lo digo porque creo que donde más política se aprende, con todos los respetos, puede haber opiniones diferentes, es en la oposición.
y que al gobierno hay que llegar sabiendo lo que se quiere hacer, con la lección aprendida. Si no, pueden pasar cosas raras. Claro. Si no llegas con una lección aprendida al gobierno, pues damos bandazos, ¿no? En todo caso, decir que hay 5 condiciones para, en fin, para hacer una transformación urbana, y que la primera es... Oye, no estoy pasando esto, yo es que no me llevo bien. La primera es pensar la ciudad. ¿Qué es lo que se hace? Pensarla, conocerla, dialogar con todos los sectores sociales, que es lo que nos permite elaborar un proyecto que se va a ejecutar en el Gobierno, ¿no? Las grandes transformaciones urbanas nunca surgen por generación espontánea o por casualidad. Y decir que no voy a decir nada nuevo, porque está todo escrito desde hace muchísimos años, perfectamente escrito, por lo menos en lo que se refiere a estar teorizado y escrito, pero aunque no se ejecutase, ¿no? Por lo tanto, nosotros fuimos a las fuentes, a muchas fuentes, empezando por Clarence Perry, en 1929, que hablaba de la unidad de vecindad en Nueva York y que es el antecedente de la ciudad de 15 minutos, porque hablaba de las ciudades multiservicios y de que deberíamos tener todo cerca en la ciudad para evitar los desplazamientos innecesarios. Pasando por Jane Jacobs, que es un referente para todos, pasando por Buchanan, que hablaba de la capacidad ambiental de una vía, pasando por Appleyard, y también referentes a nivel de Estado, como Santamera, que habló de la recomendación del diseño del viario urbano, que tenía que ser diferente al viario de las carreteras. Las vías urbanas no son carreteras. Alfonso Sanz, calmar el tráfico, incluso a Tonucci, que de alguna forma pues, puso al día las teorías de Jane Jacobs sobre la ciudad de los niños, ¿no? Y cómo no, pues de la Cumbre de Río, Hábitat 2, Hábitat 3, que, pues, en fin, nuestro querido Joan Clos, pues sabe mucho y tiene mucho que ver, ¿no? Por lo tanto, elaboramos un proyecto durante esos años de oposición, porque un proyecto propio, un proyecto adaptado, escuchando a todo el mundo, escuchando lo que se hacía en el mundo, lo que se hacía bien y lo que se hacía mal también, obviamente, para no repetirlo, no copiara críticamente lo que se estaba haciendo, cualquier novedad, que es lo que también se hace muchas veces, ¿no? Y en este sentido, defendiendo la teoría de que cada ciudad debe buscar su propio camino. Eso yo vengo a explicar lo que hicimos, pero obviamente cada ciudad tiene que buscar su propio camino, ¿no? Y luego hay que buscar el apoyo, obviamente el apoyo social para llevar adelante ese proyecto, y el apoyo social, tengo que decirlo además claramente, se consigue cuando presentas un proyecto electoral claramente definido políticamente y se refrenda en las urnas, ¿no? Y a partir de refrendar en las urnas, obviamente nuestra obligación es ejecutar ese proyecto con valentía política. Cumplir los compromisos electorales es lo que se entiende como lógico, aunque no es lo que ocurre normalmente, ¿no? Pero en todo caso, no, es que eso es una realidad. Por lo tanto, yo lo digo porque estuve en varias ciudades de Francia y concretamente en Grenoble. Hubo un periodista que me dijo, este señor peatonalizó el centro histórico el primer mes de mandato. Yo tomamos posesión el día 3 de julio y el 6 de agosto, con un decreto de la alcaldía, después de negociar hasta la extenuación con todos los sectores sociales, el centro histórico, comerciantes, etcétera, llegamos a un acuerdo de peatonalizar el centro histórico y sacamos 500 coches del centro histórico y empezamos a ver el centro histórico, pero no lo conocíamos. Entonces, este señor me dijo, este debe ser un alcalde algo autoritario, porque tomó esa decisión así. Dice, no, esa decisión se tomó porque se llevaba en el programa electoral expresamente, porque se elaboró durante muchos años en la oposición y por lo tanto cumplimos los compromisos. Por lo tanto, hay que decir que hay que tener valentía política para ejecutar lo que tenemos que ejecutar. Y yo quiero comentar, porque aquí... bueno, elaboración, es que me olvido de pasar las diapositivas, ¿no? Es un desastre. Entonces quiero echar un vistazo a la Pontevedra del 99, para saber cómo era esa Pontevedra. Bueno, esa Pontevedra era así. Yo tengo solo 2 fotografías, la otra es así, pero son 2, pero podían ser 40 fotografías.
Toda la ciudad era así. Era un almacén de coches en donde no existía la autonomía de las personas, ruidosa, estancada, bueno, en fin, que sin perspectivas de futuro, insegura, contaminada, etcétera, etcétera, ¿no? Y decir que en Pontevedra, en ese momento, pues circulaban del orden entre 80.000 y 150.000 coches entraban en la ciudad. Había calles de 7.000, 10.000, 15.000, hasta 28.000 vehículos al día. Unas calles de una sola dirección y de un solo carril. Y pasaban más coches por el centro de la ciudad que por la circunvalación de la AP9 que va de Coruña a Vigo, ¿no? Con lo cual es una locura, ¿no? Absolutamente una locura. Y hicimos un estudio, además, muy simpático, que es, analizamos la intensidad media de tráfico en los finales de los años 90 en Pontevedra y teníamos nada más y nada menos que triplicábamos la intensidad media de tráfico diario del centro de Madrid. Triplicábamos en Pontevedra y quintuplicábamos la intensidad media de tráfico del centro de Londres. Por lo tanto, esto lo digo porque la situación era absolutamente alarmante. No es que hubiera 4 coches, eran miles y miles de coches. Os voy a pasar unos datos que luego, en todo caso, los comentaremos. Estos son los datos actuales. 84.000 habitantes en el municipio, 250 en la área metropolitana y la provincia 980, 65.000 en el centro de la ciudad. Claro, cuando entramos en el ayuntamiento teníamos 73.000 habitantes, subimos 11.000 habitantes, un porcentaje alto, pero de esos 11.000, 15.000 los subimos en el centro de la ciudad, que teníamos 50.000. Quiero decir que después de este proceso se produce una concentración porque la calidad de vida en la ciudad fue superior y, por lo tanto, es por dar unos datos. El objetivo que teníamos era conseguir la calidad urbana, ¿no? Y entonces, para conseguir esa calidad urbana, esa calidad, en fin, una ciudad habitable para las personas con alta calidad urbana. Que, por cierto, calidad urbana se empezó a hablar hace poco tiempo. Antes se hablaba de, en fin, de ecología urbana, ¿no? Se empezó a hablar antes la ecología era la ecología del pajarito, hasta que nos dimos cuenta que el pajarito lo veíamos una vez cada mes, que también hay que cuidarlo, obviamente, eso es impepinable, pero que donde vivimos todos los días de Dios, pues resulta que tenemos una calidad y por lo tanto se cambió ese concepto. Bien, por lo tanto, para recuperar esa calidad urbana, tengo un lío con esto, es recuperar el espacio público para las personas, ¿no? Luego lo diré, ¿no? Las personas estaban expulsadas del espacio público. Esto es un ejemplo, como podía haber miles de ejemplos. Y en este sentido, Philippe habló claramente, el tráfico no se arregla. Si le dices a un ingeniero que te arregle o que te resuelva o que te mejore la fluidez del tráfico, lo que va a hacer es poner un carril más, obviamente, o eliminar un bulevar o estrechar las aceras, ¿no? Y entonces, por lo tanto, dejar más espacio para los coches, eso ya es imposible, ¿no? Y soluciones que se hicieron, pasos subterráneos, la tasa por circular, las matrículas pares e impares, o sea, todo eso fue un absoluto fracaso y lo que consiguió es meter más coches en la ciudad. Por lo tanto, nosotros pensamos que no íbamos a resolver el tráfico, que no queríamos resolver el tráfico, que no tiene solución, y por lo tanto lo que queríamos hacer es recuperar el espacio urbano destinado a los vehículos a motor, dedicarlo a las personas. Y entonces hicimos una reducción drástica del tráfico innecesario, ¿no? Eso también estaba descrito. En el 99 hablaba, pues no sé, una señora que se llamaba Sally Keynes, que ya no sé exactamente cómo se pronuncia, y Atkins hablaban de la teoría esa del disappearing traffic. Quiere decir que el tráfico, cuando se corta, desaparece. No hay que buscar por dónde se mete, desaparece directamente. Y nosotros lo demostramos en una calle, la calle esa de los 28.000 coches. Nosotros llevamos una propuesta de dejar un carril y, curiosamente, en una asamblea de 100 personas más o menos, la gente dijo, ¿y para qué vas a dejar un carril si aquí no hay garajes? ¿Y para que pasen los coches por aquí? Para nada, si no pueden parar. Dice, peatonaliza la calle toda. Proposición de los ciudadanos, mayoría. Bueno, luego, curiosamente, al día siguiente salió algún representante, no sabe quién, diciendo que estaban en contra, pero allí nadie votó en contra y todos votaron a favor, sean comerciantes o vecinos, ¿no? Y en esa calle de 28.000 coches pusimos una huerta urbana. Y cortamos el tráfico. Eso era
una vía que va de Coruña a Portugal, que es una Nacional 550, que pasaba por el centro de la ciudad. Pues efectivamente, la teoría de la señora esta Sally pues se cumplió y el tráfico desapareció. No pasó absolutamente nada, lo que pasó es que se llenó de gente, que el comercio local vendió el triple, etcétera, etcétera. Bien, no sé si me estoy yo, porque quería efectivamente cumplir la palabra, no sé si la voy a cumplir. Bien, reducción drástica del tráfico innecesario. ¿Cuál es el tráfico innecesario? El tráfico innecesario es el que cruza la ciudad sin parar. Nosotros teníamos estudios de tráfico en el que decía que más del 30% de los vehículos que entraban y salían de la ciudad no paraban en la ciudad. Iban por allí para ver el ambiente, por el centro, a ver qué ambiente hay por Pontevedra, y entonces no paraban. Esos ocupaban el espacio, contaminaban, hacían ruido, daban accidentes, etc. Y otro más del 30% son el típico coche que iba a buscar aparcamiento en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad puede haber 15, vamos a estirar 20.000 aparcamientos. Si entran 150, los primeros 20.000 aparcan y los demás están, como iba a decirlo, bueno, el 127 amarillo, digo amarillo porque se ve fácilmente y tú te sientas en una terraza por allí y ves pasar el 127 amarillo cada 10 minutos, cada 10 minutos, cada 10 minutos, bueno, pues contaminando, efectivamente. Por lo tanto, ese se llama tráfico de agitación, ese tráfico de agitación, de búsqueda de aparcamiento, que no hay. Por lo tanto, otra de las decisiones que tomamos es prohibir el aparcamiento en el centro de la ciudad, en superficie, ¿vale? Y eliminamos esos dos tráficos. ¿Cuál eliminamos? Más del 60% del tráfico en la ciudad. Y dejamos el tráfico en destino. Tráfico en destino se refiere a acceso a garajes, actividad económica, mensajería, transporte público, en fin, correos, incluso servicios de vehículos privados que inevitablemente necesiten llevar el coche a algún sitio. Y ese tráfico, que es el tráfico necesario para que la ciudad funcione, es un tráfico menor. Nosotros decimos que, humildemente, que demostramos que los coches necesarios para que la ciudad funcione son muchos menos de los que pensamos y son perfectamente compatibles con una ciudad con alta calidad de vida. Eso es a la conclusión que llegamos en Pontevedra. No sé en otros sitios, pero en Pontevedra llegamos a esa conclusión y además es cierta, ¿no? Por lo tanto, eliminamos tráficos de paso. El tráfico de paso no debe cruzar la ciudad, el tráfico de agitación que busca aparcamiento tampoco, y el tráfico del destino es el que realmente debe circular. Y para eso lo que hicimos fue clarificar un poco el viario urbano. El viario urbano se clarifica y hay viario que no funciona, ¿no? Y tenemos una propuesta, una idea que es que, obviamente, en las ciudades pequeñas, cuando estamos hablando de 2, 3 kilómetros cuadrados, que son, efectivamente, pues 10, 15, 20 minutos, caminar resuelve la movilidad, y de hecho en Pontevedra, entre bicicleta y caminar, mayoritariamente caminar, porque ni siquiera la bicicleta es necesaria, porque las distancias son cortas, más del 72% de los desplazamientos son caminando en bicicleta. Y en una ciudad grande, obviamente, caminar más transporte público. Ahora, el transporte público tampoco tiene que llegar a la puerta de casa. Se puede con el transporte público y andar 1 kilómetro hasta la casa. Es que al final estamos hablando de áreas, de distritos de 50, de 100.000 habitantes o lo que sea que se puede. Bien, volvemos atrás. Para hacer todo eso, volvemos atrás. Invertir las prioridades, claro. Si invertimos las prioridades, eso ya es clásico. Obviamente es poner a las personas en primer lugar y en último lugar el vehículo privado. Por lo tanto, cambiamos esa pirámide de prioridades que había antes, ¿no? Y obviamente en los espacios públicos ganados al coche, en las aceras y en esos espacios pues hay que llenarlos de actividad, de mobiliario urbano, dotar servicios, etc. Bueno, decir que en Pontevedra pasamos de menos del 30% destinado a las personas a un más de 70% destinado a las personas y, por lo tanto, reducimos el uso del coche. Por lo tanto, mobiliario urbano, accesibilidad universal, no quitar rampitas, sino hacer cosas serias, que no haya que volver a arreglarlas a la semana siguiente. O sea, no solo barreras arquitectónicas, mayoritariamente son plataformas únicas
aunque exista circulación. Derecho al espacio público para todo el mundo. Iluminación, muy importante la iluminación. Bueno, esta es una farola que no es... es una farola... Tenemos más farolas, vamos, que decir que... La iluminación es fundamental para eliminar la contaminación lumínica, eliminar la luz intrusa. Incluso tenemos alguna empresa en Pontevedra que es pionera y que está trabajando con nosotros en diseño de iluminación urbana, y está trabajando en toda Europa además, y que está trabajando en iluminación para respetar el ritmo circadiano, que todo el mundo que es de medicina lo entiende, y si no lo explico otro día que hoy no me da tiempo. Por lo tanto, la iluminación es importante para la seguridad, para la accesibilidad también de todos los ciudadanos, ¿no? Y para la seguridad vial y para la seguridad ciudadana. Pasamos la foto de la cosa. Bien, y entonces ponemos, obviamente, con el mobiliario, renaturalizamos la ciudad allí donde fue posible, mayoritariamente en todas las calles, ¿no? Antes había espacio para coches, ahora hay para personas, para mobiliario urbano y también para árboles, que son importantes, entre otras cosas, para la calidad del aire, para la biodiversidad y la vida, y también para disminuir la temperatura. Y una parte importante del modelo tiene que ver también con el calmado de tráfico y la disminución de la velocidad y la seguridad vial. Las calles como espacio de convivencia. Nosotros en el año 2013 aprobamos velocidad 30 en toda la ciudad, en todos los viales de un carril, dos carriles de doble dirección, en toda la ciudad, velocidad 30, nos salió un poco caro porque como el Ministerio no lo aprobó, pues tuvimos que poner en las entradas. Ahora ya, afortunadamente, no hace falta poner velocidad 30 en la ciudad porque son todas las ciudades, en teoría, velocidad 30, ¿no? Pero no fuimos... Bien, 20 en las zonas peatonales en aquel momento. Luego, en el 2000... Perdón, eso está mal. Esta diapositiva está mal, yo pensé que la... En el 2010 aprobamos velocidad 30 en toda la ciudad. En el 2013 aprobamos velocidad 30 en todos los viales municipales, que son nada menos que 800 kilómetros de vías municipales en los 120 kilómetros cuadrados que tiene el municipio de Pontevedra, por una sencilla razón, porque las vías rurales no tienen aceras y, por lo tanto, es peligroso, especialmente en los núcleos rurales, correr en una vía que tiene menos de 4 metros y que no tiene aceras y que tiene un tráfico peatonal importante. Por lo tanto, velocidad 30 también en todos los viales municipales, y en el año 2019 aprobamos una ordenanza de los espacios públicos, incluida la velocidad 10, que es la velocidad máxima que se puede circular en las zonas de convivencia y de preferencia peatonal. No exactamente así, pero lo explicamos más adelante. Por lo tanto, 30 km/h velocidad máxima en toda la ciudad, tráfico a motor calmado. Toda la ciudad, la forma de reducir la velocidad no es una ordenanza sin más, ni es un radar sin más, porque cuando matan a una persona y le ponen la multa después ya no tiene arreglo. Se trata de hacer que la velocidad real sea la mínima para que no existan accidentes graves, ¿no? Por lo tanto, pasos de peatones elevados que garantizan la accesibilidad en las vías que tienen calzada y aceras a distinto nivel. Por lo tanto, el peatón tiene derecho a cruzar y preferencia objetivamente, y el coche tiene que invadir el espacio del peatón, y eso genera una seguridad bestial en el tráfico rodado. Y aparte, donde no hay paso de peatones, pues elementos verticales, y con eso, bueno, pues conseguimos cosas muy importantes. En todo caso, estos calmados de tráfico fueron especialmente destinados a las zonas escolares y sanitarias, aparte de en toda la ciudad, ¿no? En toda la ciudad y también en el rural. Bueno, aquí hay una cierta discusión. Nosotros las bicicletas las tenemos integradas, una vez aprobada la velocidad 30, por lo tanto deben compartir el espacio de la calzada con los coches, la velocidad es real, una coexistencia en las zonas peatonales y tenemos carril bici en las zonas periféricas. Pero es obvio que yo sostengo que en la ciudad no se puede correr. Y no es por llevar la contraria a Philippe, pero no puede correr el autobús. El único que puede correr en la ciudad es el metro. Y lo demás hay que, exactamente, que va subterráneo y todo. Pero en la ciudad no se puede correr.
Y en bicicleta tampoco, porque la bicicleta es un vehículo de tracción animal, pero es un vehículo. Y puede matar a alguien, ¿no? Por lo tanto, no puede correr. Yo siempre hago la broma de que en Pontevedra no corre ni Javi Gómez Noya, que es el campeón del mundo de triatlón. Cuando corre Javi Gómez Noya por Pontevedra es porque tiene unas vallas para correr un campeonato del mundo de triatlón, pero no puede correr porque puede generar algún tipo de dificultad. Y llegamos a tiempo a todos los sitios. El tema es que, claro, llegamos a tiempo a todos los sitios, no tenemos distancias. ¿Por qué tenemos que correr, ¿no? Por lo tanto, bicicletas integradas y después una pregunta que seguro que habría, que es la alternativa. Esta es preciosa, esta foto, ¿eh? Alternativas al estacionamiento. Pues la gente preguntará qué hacemos con los coches. Bueno, lo que hicimos fue, prohibir el aparcamiento en la ciudad. Este no vale, este es para después. Tenemos del orden de 12 o 13 aparcamientos subterráneos en la ciudad, ya existentes, otros que implementamos, públicos y privados, y todos tienen posibilidad de venta en concesión para residentes, donde los residentes no tenían garaje, pues acceden ahí. Bueno, y además os lo digo porque es la ciudad más barata de aparcamiento subterráneo, que es lo único que se paga en Pontevedra. €1,30 es la media de todos los aparcamientos subterráneos, que están a 300 metros uno de otro. Es imposible. Vayas a donde vayas, hay un aparcamiento subterráneo. Por lo tanto, se paga el aparcamiento subterráneo. Es aparcamientos perimetrales de borde, como estos, en todo el perímetro de la ciudad. No son disuasorios, son aparcamientos de borde, en el sentido de que tú dejas el coche gratuitamente ahí, cruzas el puente del Burgo. Gracias por la foto de Pontevedra, por cierto, que era del otro lado y de noche, pero esa foto preciosa de Pontevedra que puso Filip. Y vas andando a la ciudad en 5, 10, 15 minutos. Por lo tanto, y luego ya vuelves cuando termines lo que tengas que hacer. Y después tenemos otra alternativa, que es estos aparcamientos de servicio, que no lo copia nadie, no sé por qué. Estoy preocupado porque es un aparcamiento en el centro de la ciudad en el que puedes parar 15 minutos para hacer una gestión en la que necesites llevar el coche y que tenemos del orden de 900 o 1.000 aparcamientos que no generan tráfico de agitación, porque es un aparcamiento en destino. Yo voy a una calle a llevar un televisor, yo voy a una calle a llevar un edredón a la tintorería, yo voy a una calle a llevar a la abuela o a descargar las patatas de la aldea. Y por lo tanto voy allí, descargo y me marcho. No puedo aparcar. Puedo aparcar esos 15 minutos, pero no puedo dejar el coche ahí. Y funciona maravillosamente bien y lo controlamos además muy fácil con un software de un coche que pasa por allí con la cámara y controla el tiempo en que está. Por lo tanto, aparcamientos de servicios. Y luego tengo que repetir, que ya se repitió aquí hasta la saciedad, otras consideraciones importantes, que es que tenemos que apostar por ciudades compactas y de multiservicios, ¿vale? No por la especialización. Y tenemos que evitar la especialización y, sobre todo, evitar la suburbanización. Porque si mantenemos la suburbanización, generamos mucho más problemas. Por eso yo insistía en el tema de que Pontevedra creció, pero creció en el centro y los municipios de alrededor crecieron algo, pero no crecieron lo que están creciendo los municipios de otras ciudades. Porque lo atractivo es vivir en la ciudad, que tiene más servicios, que tiene alta calidad de vida. Y luego el tema de no promover áreas comerciales periféricas, ¿no? Y potenciar el comercio local. Yo tengo que decir que hay una flagrante contradicción dentro de responsables políticos, porque aquí todo el mundo dice que apoya al comercio local, pero luego cada día inaugura la superficie más grande del mundo. Y entonces le preguntas a la gente, oye, ¿dónde está la gente en tal ayuntamiento? A las 6 de la tarde. Pues en la gran superficie del mundo. Pero luego al día siguiente hacemos una campaña de apoyo al comercio local. Y luego eso no funciona, porque la gente tiene que poder comprar al lado de casa. Y si le pones el gran centro comercial y no apoyas el comercio local desaparece. Afortunadamente, esos datos que daban aquí de Londres, de que la gente volvió a comprar en el comercio local, bueno, pues es algo que a mí me genera cierta ilusión, ¿no? Luego, la ciudad compacta. Luego hay un tema que es muy importante, que es que hay que promover las actividades culturales, festivas y de actividad económica y comercial. Hay una cuestión que no entendería nunca la gente, es que diga, yo
saco el coche de este señor de una calle céntrica o de una plaza y luego tengo la calle vacía, eso no lo entendería la gente, acabaría metiendo el coche otra vez. Pero si tiene una actividad, un contacuentos, un concierto, si tiene una exposición de lo que sea, si el niño juega a la pelota en la calle, o hay una terraza y queda con los amigos, si hay actividad en la calle. Por lo tanto, por eso hablamos de que los proyectos tienen que ser globales, integrales, tiene que trabajar no solo el concejal de urbanismo ni el alcalde, sino el concejal de cultura, el señor que cobra las multas, la policía local. Tiene que ser un proyecto integral para que funcione, ¿no? Por lo tanto, dinamización. Bueno, esta es una de las fotos. Bueno, una de las fotos, es una foto. Y luego, insistir en el tema del derecho al espacio público. Es un derecho, bueno, es equitativo, el espacio público es para todos, sin diferencias físicas, promover la autonomía de las personas, mantener la perspectiva de género en el diseño urbano por cuestiones, especialmente de seguridad. Derecho al espacio público. A mí hay una cosa que me dijo un alcalde portugués que me llenó de ilusión. Vino a ver Pontevedra, era al lado de Lisboa, de Almada, además una ciudad grande. E díxome o tío, esta cidade é unha cidade democrática. Y lo dijo con todas las letras, pero por la democracia del espacio público, porque la gente pueda andar libremente en el espacio público. Y eso me gustó mucho. Y luego me gustó también un japonés que vino a agradecer no sé qué por un terremoto que hubiera allí y nos vino a agradecer allí. Y después de pasear por la ciudad dijo que era una ciudad en la que se respiraba armonía. A mí eso dicho por un oriental japonés, bueno, no me dio un orgasmo de milagro. Proyecto integral que necesita coordinación de todas las áreas municipales, experiencia para todo el municipio, porque tenemos que evitar el que se generen zonas de gentrificación y tenemos que, todos los ciudadanos que viven en el municipio, en los barrios, en las parroquias, tienen que tener, y luego un proceso dinámico, modificable, repensable y adaptable. Los procesos no se acaban nunca. Tenemos que, si algo no funciona, hay que repensarlo. Y por lo tanto hay que estar atento a las nuevas tendencias y a las nuevas experiencias de vanguardia, ¿no? Esto lo pasamos, los resultados, bueno, resultados muy rápidamente. El tráfico, digamos, en el downtown de la ciudad, centro histórico y en Sánchez 1800, se redujo un 97%. Digamos, en fin, el primer anillo un 77% y en el resto un 53%. Estos datos son de los coches, aquella cifra abajo son 7.000. Los que entraban en el centro-centro eran 80.000 y entran 7.000. Se incrementó la velocidad media de la ciudad, curiosamente, cuando bajamos la velocidad 30, de 50 a 30, que la velocidad media era como en todas las ciudades en horas punta, 8 o 10 kilómetros por hora, no anda nadie más, está todo el mundo atascado en el semáforo, va a 60 por hora corriendo y luego para en el semáforo 3 minutos y se acabó la media. Pues, en cambio, sacamos rotondas, sacamos semáforos, eliminamos coches innecesarios y los coches necesarios para que la ciudad funcione, funcionan perfectamente. Lo que pasa es que como estaba todo atascado era imposible que funcionara nada. Se movían en la ciudad 50, se encendía el coche, o sea, se ponían en marcha 52, ahora se ponen 70, y este es un dato bestial que es los muertos en la década 97-2006, 30 muertos por violencia viaria. En la década 2007-2017, 13, aunque no es exactamente así, sino que en el 2011 fue el último año que hubo un muerto y del 2011 al 2021, ahí está el 15 nada más, hasta el 2021, 0 muertos por violencia viaria en el casco urbano de la ciudad. Obviamente nos dieron el primer premio de seguridad viaria de la Comisión Europea por esos datos que tenemos, ¿no? Tenemos la economía crece, especialmente la terciaria, el 91% de la población compra andando, no alimentos, ropa, lo que sea, incremento de la población un 33% en el centro urbano y la población más joven de Galicia. Tenemos un 67% menos de emisiones de CO2, que después tenemos matemáticos en el grupo y químicos, y entonces el cálculo que hicimos es que dejamos de emitir cada pontevedresa o pontevedresa, dejamos de emitir media tonelada de CO2 al año
por las decisiones que tomamos de restricción del tráfico en la ciudad. Estos son reconocimientos internacionales. Yo quisiera comentar tres. No queda muy de moda esto con los señores esos, pero... No hay otra foto, ¿no? Este es el premio ONU Habitat, que es el premio que nos dieron pasó por Nairobi, obviamente, con 500 proyectos. Es un proyecto elegido entre 4.500 proyectos en los 195 países del mundo. Competimos además con 100 proyectos del Estado. Pasaron 500 a Nairobi, 50 a Dubái y el jeque no sé si es el de ahora o de antes, no sé, pero nos dio 25.000 euros por el premio ese y que nos puso pues, un poco en el mapa. Es un proyecto de ciudad pensado en las personas y proyecto transferible, que es lo importante que tiene. Y luego hay uno que me parece también muy interesante, que es el de Nueva York, es el premio de excelencia de diseño urbano saludable de Nueva York, la Fundación Bloomberg y el Consejo de Nueva York. Y el último, que ya lo comenté, el de seguridad vial de la Unión Europea. Y estos son datos de antes y ahora de la ciudad. Bueno, y me faltan algunas fotos aquí, pero la verdad es que hicimos el chisme a correr. Bien. Por último, las decisiones políticas tomadas en beneficio de la calidad urbana son mayoritariamente asumidos por la ciudadanía y generan beneficios perceptibles, ¿no?, para todas las personas, ¿no? Son rentables para la lucha contra el cambio climático, para mejorar la salud de la población, para la defensa del planeta, para la economía, incluso son rentables electoralmente, yo puedo decirlo. Y no son más caras que otras, ¿eh? Y no son más caras que otras. Y yo digo, por último ya, de verdad, que no hay excusas, ¿eh? Quiero decir que, a ver, todos podemos hacer cosas por defendiendo el planeta. Unos tenemos más responsabilidades y otros tenemos menos, ¿no? Pero los alcaldes tenemos responsabilidades en el espacio público. No hay excusa ninguna. De hecho en Pontevedra, en el 99, la oposición, no voy a decir qué partido era, nos presentó un recurso judicial porque decía que el alcalde no podía peatonalizar el centro histórico sin modificar el planeamiento urbanístico. Era mentira porque la perdió a los 8 años. Pero mientras tanto nunca retiró el recurso. Bueno, ahora en la pandemia decidimos cortar una de las pocas calles que podían tener algún tráfico de paso en la ciudad que nos quedaba y que no decidiéramos cortarla en este momento y que la cortamos aprovechando que además había un instituto al lado y que había problemas de entrada y salida con 900 alumnos, etcétera, etcétera. Volvieron a presentar recurso judicial en contra de cortar una calle y de peatonalizar esa calle. Quiere decir que hay oposición recalcitrante siempre, que son siempre los mismos, pero tenemos que ejercer nuestras competencias. Y yo eso lo digo, nosotros los alcaldes no legislamos. A mí me dicen, ¿usted en qué legislatura va? Digo yo, ninguna, yo no legislo. Yo voy en el 6º mandato como alcalde. Y los mandatos, ejercer un mandato implica tomar decisiones que hay que tomarlas, porque funcionan. Si sabemos perfectamente que cuando disminuimos la velocidad, cuando reducimos el tráfico, reducimos muertos, y no lo hacemos, tendremos alguna responsabilidad, digo yo. Y el tema es que se reducen y funciona. Y entonces, como funciona, y lo demostramos humildemente en Pontevedra, en esa ciudad pequeñita del norte de España, pues yo animo a todos los responsables políticos a que tomen decisiones y que mejoren dentro de sus posibilidades pues, la calidad de vida de sus ciudadanos y también, al mismo tiempo, la de todo el planeta. Muchas gracias. Queda tiempo, ¿no? No queda tiempo, ya. No queda. Sí, bueno, sí, unos minutos, que era una pregunta. Bueno, si estás... pero, bueno, vamos a tomar la palabra. Podría haber una intervención, tenemos 10 minutos antes de... Si hay alguna persona entre el público que quería, el propio
Pachi, pues grita un poco si tienes buen pulmón. O sal. No sube, ¿por qué? Oye, este aparato, toma, llévate este aparato que lo voy a dar otra vez. Voy a poner otra vez la... Bueno, Hola. bueno, Miguel Ángel, en primer lugar, yo darte la enhorabuena porque me ha parecido una conferencia, una charla extraordinaria, una presentación. He de confesar que desconocía de una manera, sabía que en Pontevedra se estaba haciendo algo importante, entre otras cosas porque Joan lo había explicado, pero me he visto sorprendido por muchas cosas. La primera es que efectivamente no has hecho sino al final abundar y dar un ejemplo extraordinario de cómo el papel de lo político, que es lo que decíamos, que no tiene nada que ver con los partidos. El político es ejercer la dimensión de lo público y es un ejemplo extraordinario del resultado de ese ejercer la política. No dejar la ciudad simplemente a las decisiones privadas. Pero a mí me ha extrañado algo de manera positivísima, que hablábamos con Joan, que da la sensación de que todo está hecho desde el sentido común. Es decir, que tampoco hace falta grandes teorías, ¿no? Es decir, en el fondo, todo lo que has explicado es un ejemplo que a mí me hubiera gustado aquí, que aparte de hubiera muchos estudiantes de arquitectura, entre otras cosas, para darse cuenta que al final estas cosas de sentido común son extraordinarias, es decir, es como bastante evidente, ¿no? Y los resultados están ahí. O sea, a mí en este sentido me has transmitido un optimismo, estaba muy contento porque decía, pues claro que es posible. Es verdad que Pontevedra es una ciudad manejable en tamaño, eso es cierto, pero es un ejemplo, es un paradigma de cómo todavía tenemos un margen extraordinario. Si hay voluntad, insisto, política, que cuando yo hablo de política, y esto es lo que te iba a preguntar, de política me refiero también ciudadano, no solamente, aquí me da la sensación, y esto es lo que iba a preguntar, que ha habido una cohesión y seguramente el hecho de que repitas de manera sistemática como alcalde no es más que una explicación, o mejor dicho, una consecuencia de este acuerdo entre los ciudadanos y realmente el liderazgo político, ¿no? Me da la sensación, sobre todo no sé por qué pienso que una ciudad que quizás en un momento determinado como Pontevedra podría tener algunos antecedentes, antecedentes en el sentido de unas costumbres y seguramente había unos, digamos, poderes económicos o locales muy conservadores, que suele ocurrir, que es muy común en estas ciudades un poco de provincias, gente que reaccionaría pues simplemente porque se le cambiaba lo que siempre había hecho, porque no piensa en los demás. Entonces, ¿cómo se ha articulado realmente la intervención ciudadana o cómo, entiendo que sí, que la habéis organizado de alguna manera, que no es, porque hablabas tú de reuniones, hablabas tú de una aceptación importante con todas las acciones que se han hecho. Si eso lo habéis articulado, lo habéis sistematizado, es simplemente que ya lo teníais preparado, porque creo que es importante. O sea, tengo la sensación que aparte del sentido común, que efectivamente garantiza la bondad y que la gente lo acepte, la gente tampoco es tonta, me da la sensación de que también ha habido una acción y una relación directa y una serie de consultas, porque parece que ha sido todo muy aceptado, ¿no? Y sí, muy bien aceptado, ¿o no? Voy a tener que repetir la conferencia. Sí, bueno. Es que es todo, es saber lo que quieres hacer. Conocer en profundidad la gente incluso que tienes y a quién tienes que va a apoyarte y apoyarte en la gente más dinámica. Diferenciar entre la participación, pero la participación no puede ser hasta perder el conocimiento, que decía un cura. Dice, tiene un límite. Tiene un límite. Si o sea, no puede haber consenso total de todo. Tú tienes que saber que estás representando el interés de la mayoría. Y entonces, yo por eso hablaba de valentía política de ejecución. Y luego ya, tiene que haber un funcionariado que te apoye, pues, especialmente, digamos, el funcionariado que tiene responsabilidades jurídicas, urbanísticas, etcétera, etcétera, que la policía, que entienda lo que estamos haciendo, que no todos lo entendieron, pero bueno, que sí. Y segundo, cuando actúas y actúas rápido y percibes que los beneficios se vean, bueno, es diferente. Es diferente presentarte a las elecciones, pero eso ya es un problema ya de ritmos políticos. Presentarte a las elecciones con todas las calles levantadas a presentarte a las elecciones con todo el mundo, los niños jugando a la pelota en la calle, que es diferente. Sí. Bueno, pues hay que tener ritmos políticos para saber cuándo tienes que ejecutar los proyectos, cuándo tienes que dejarlos, tienes que hacerlos.
Y luego pues hay mucho amor también al país y a la ciudad, es decir, que oiga, y confianza, confianza en que tenemos posibilidades y que no somos menos que nadie. No, es lo del optimismo al que hablábamos, ¿no? Claro, Y se puede hacer. de la voluntad. Y luego pues está el tema de que la política es para cambiar las cosas, no es para ganar las elecciones ni para... Y en ese sentido, yo tuve un debate muy grande con los mexicanos, estuve en el Distrito Federal, en Celaya y por ahí, y claro, allí las elecciones eran de 5 años o 4 años, una vez sola. Claro, nadie decía nada, tal no iban a votar por la siguiente. Dice, oiga, es que no. Y un proyecto no se elabora y se ejecuta en 8 años ni en 4 años. Yo tengo, como equipo, de todo el equipo, tenemos diseñado red viaria. Oye, lo que pasa es que en la Administración Internacional igual tarda 20 años en hacer una red viaria. ¿Qué dices tú? Tengo diseñado todo, la red viaria, para las distintas administraciones con competencias y hay cosas que aún no salieron durante 20 años. Entonces, es muy importante profundizar en todo. Solo quería comentar, Pachi, que nos daría para otro debate, pero parece sentido común porque empezamos a asumir estas ideas. Pero piensa que las que aprendimos, que somos arquitectos casi de las mismas promociones, que lo que nos enseñaron en la escuela de arquitectura era lo contrario. Que las ciudades, el urbanismo era la previsión de la expansión de las ciudades y la regulación del tráfico rodado. Pero no solamente eso, tú te encontrabas con el comercio, que tú has comentado de cómo la peatonalización ha intensificado el comercio, bien es verdad que eso es complementario con no permitir grandes superficies extrarradio, pero te encontrabas aquí en Pamplona, la gente que estaba en contra de la peatonalización eran los del comercio porque querían que llegara el coche hasta su sitio para cargar y descargar. Eso es así. O sea, hay un detalle de las personas que defendieron la peatonalización. Había un librero, un señor que se llamaba Viñas, que estaba en la calle esa de los 28.000 vehículos. Y entonces al señor Viñas le preguntaba al periodista, decía, señor Viñas, ¿usted está a favor de la peatonalización o no? Le pone el micrófono. Y el señor Viñas, que era un tío muy serio, ya está jubilado y tal, decía, a mí nunca me entró un coche a comprar un libro en la librería. Y efectivamente nunca le entraron. Y nosotros utilizamos eso, Y la librería siguiente, que estaba a la salida de una curva, dijo, a mí sí me entró, pero de noche. Y no compró nada. Es que es alucinante, ¿entiendes? Entonces, al final, cuando ves que la gente que vende más, y luego, bueno, ahora mismo las calles, claro, es que está aumentando la zona comercial. Hay una crisis bestial del comercio local, pero no por las grandes superficies, sino por la venta online y por muchas otras cosas. El tema es que nosotros aún seguimos manteniendo una parte de comercio local y de mucho comercio de proximidad y tal. Bueno, no sé qué quería decir, algo era importante, ahora se me fue. No, que la cuestión está en que lo que es Pontevedra se puede gestionar bien, pero Galicia... Bien, pero es que nosotros tenemos 20.000 personas viviendo en 400 núcleos. Eso no tiene nada que ver, O sea, es mucho más fácil gestionar una ciudad compacta y pequeña que un municipio que tiene ciudad compacta y luego tiene dispersión de población. Y eso es complicado. Tenemos que hablar de transporte a demanda, tenemos que hablar de servicios que son carísimos, etc. Pero el tema de las grandes ciudades y pequeñas ciudades, bueno, es discutible. Yo lo que puedo decir es que cuando decidimos que la gente no podía aparcar en Pontevedra, en las calles centrales, anda que me pusieron a mí a caer de un burro. Hubo gente que no me habló en 2 años. No me hablaba porque llevaba el coche, había un señor que trabajaba en el Citibank y se levantaba a las 7 de la mañana y llevaba el coche a la casa y lo dejaba delante. Y claro, cuando le dije, no, a 500 metros, hasta los 2 años que me dijo, oye, no sabes lo que te tengo que agradecer que me pusieras eso, porque ahora salgo de un paseo, tomo un vermú cuando voy para casa con los amigos, patatín, patata. Pero eso hay que cambiar. Lo importante es cambiar la mentalidad. Y yo creo que la mentalidad en Pontevedra ya está cambiada. La gente ya asume que el coche es un animal domesticado, que no pita, no acelera, no molesta, es como... Está perfectamente integrado en la ciudad. Hay un detalle que no comenté, que es que a nosotros nos describen como la ciudad sin coches. Mentira. Nosotros no somos la ciudad sin coches. Al contrario, los coches pueden ir a cualquier sitio de la ciudad. Ahora, como sea un sitio un poco raro, tienen que dar muchas vueltas, pero van. Ahora, es con los bucles y tal. Los hacemos dar unas cuantas vueltas, pero van. Y por lo tanto, no es la ciudad sin coches, ¿no? Y los coches circulan perfectamente. Y no tenemos cámaras, no tenemos pivotes, es que no es. Ahora, eso sí, las vueltas son muchas. Pues dejémoslo ahí. ¿Qué decía? Clos, ¿qué decía?
Sí, yo, dado que hay muchos arquitectos, el alcalde, como veis, es un líder natural extraordinario con unas condiciones y una capacidad de convicción extraordinaria, ¿no? Pero también yo creo que hay que decir, atención a los arquitectos, que la solución técnica de los espacios públicos que se han hecho en Pontevedra son soluciones muy pensadas y nada sencillitas. Por ejemplo, el BAM este que habéis visto, el bote este que hace la calle, que en muchas ciudades son estos botes que tienen una anchura de 1 metro y que el coche te hace de esto para pacificar el tráfico. El BAM en Pontevedra tiene 5 metros de ancho y es toda la plataforma del paso de peatones el que está encima del BAM. Es decir, que el BAM sirve como paso de peatones. ¿Qué pasa? Primero, que el que va con coche no se cabrea tanto como cuando haces un salto imprevisto que los amortiguadores se te van ¿no? a tomar por saco. Por lo tanto, hay otro tema que el alcalde lo ha insinuado, lo ha dicho muy rápidamente, pero que es de una complejidad terrible y es importantísimo. El tema de la plataforma única. Atención, arquitectos, la peatonalización de Pontevedra se ha hecho con plataforma única. Esto quiere decir que en la calle no hay diferenciación entre por donde van los ciudadanos y por donde van los coches. Y esto, porque están al mismo nivel, no hay el desnivel este típico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el peatón va a su velocidad, a la que puede y tal, y el coche va detrás del peatón. El coche va detrás del peatón. Y esto, si no haces plataforma única, no sale. Si tú haces una plataforma segregada para andar y otra para el coche, olvidaros de este modelo. Por lo tanto, el diseño arquitectónico de la solución de Pontevedra, y lo digo en honor de las capacidades múltiples del alcalde que incluyen este aprecio por la buena técnica, tiene un alto nivel de estudio técnico y arquitectónico. No penséis que solo es sentido común. Además del sentido común hay mucha ciencia. Pero es que una cosa son las decisiones políticas, luego yo no me meto en cómo hay que hacer esas plataformas. De hecho, las primeras salieron un poco mal, pero las modificamos y llegaron a la conclusión de que la plataforma tiene que tener un ángulo de entrada del 6%, una pendiente de entrada entre el 6 y el 8, y a partir de ahí eso no genera choque contra el amortiguador del coche, pero si bajas un poco más, entonces no sirve para nada, porque pasa como si no hubiera, ¿sabes? Entonces no reducen la velocidad. Entonces todo eso está muy estudiado. Tenemos más de 1000 pasos elevados de ese tipo en la ciudad, ¿eh? Y al final es igual, a los que van en coche le molesta siempre que haya un resalte en la calzada. Pero yo lo siento muchísimo, pero más importante una vida que lo que le moleste el coche a alguien. Y curiosamente, cuando alguien es padre de familia o abuelo de unos cuantos nietos, te demanda socialmente que calmes el tráfico en su ciudad. Pero cuando sale de su calle, quiere correr. Dijo, pues va a ser que no. Va a ser que no. Y los coches ni siquiera pitan los pobres, porque no. Cuando hay un coche que pita, allí hacemos la broma, si pita un coche, que alguno pita, digo, y entonces miramos uno para y dice, ¿dónde será este tío? ¿Será de Vigo? ¿Será de Coruña? O de Madrid, joder. Dice, ¿a quién se le ocurre pitar en Pontevedra? ¿No? Pero es que le llama la atención los ciudadanos, y no corras. Y si haces ademán de ir a un paso de peatones y no para el coche, ya, bronca. Ademán a 2 metros. Es una cosa que incluso es peligroso, porque los que salen de Pontevedra con los niños tienen que amarrarlos, porque no son lo mismo todas las ciudades. Bueno, oye. Tienes que hablar. Bueno, habláis allí en el... Sí, vale. Bueno,
Hoy hemos terminado, es decir, hoy esta era la última charla, la última conferencia. Vamos a entregar ahora, eso sí, los premios Otis a los estudiantes, a los equipos de estudiantes que han recibido los premios. Mañana empezamos a las 10 de la mañana y ya veis que hoy se ha ido acumulando, entonces si podemos estar a las 10 de la mañana, pues estupendo, ¿no? Mejor, vamos, mejor que estar a las 10:30 y así vamos. Acabaremos acumulando pérdidas de tiempo, pero que sean las mínimas. Muchísimas gracias, entonces, y bueno, ahora hacemos la entrega de premios, no quiere decir que os marchéis, ni mucho menos, no quiere decir que no os estoy largando, pero vamos a hacer la entrega y ya está, y por hoy ya hemos terminado, ¿no? Mañana es un día más intenso, es un día de hecho bastante intenso, pero bueno, pues yo creo que también es extraordinariamente interesante. Entonces, sin más, me decían que cerrara, yo creo que esto vale para cerrar, ¿no? Ah, perdona. Ah, vale, vale. In a connected world, one person, one team here can make a world of difference there, producing glass that saves energy, helping cars move with the wind, using fewer resources. We are a global company, helping to improve quality of life through a relentless focus on customers, delivering solutions, restoring dreams of the past, contributing to the icons of the future. We are 17,000 people across 5 continents, sharing one vision, one culture, creating value by finding innovation in everything we do. While we manufacture around the clock, we know that sometimes making things better only takes a moment. Where you find our fingerprints, the world benefits. One world made better. Guardian Industries. No conformarnos. Buscar. Ofrecer nuevas soluciones a nuestros clientes. Cubrir nuevos nichos de mercado. Innovar. Así lo hacemos. Tomamos como punto de partida la tecnología Gen 2 y diseñamos una máquina que integra freno y motor. Hoy nuestra máquina Green Power, fabricada en San Sebastián, es la más eficiente del mercado y la que mueve ascensores Gen 2 que se fabrican y venden en todo el mundo. Eficiencia, rendimiento, confort. El mercado nos condujo a buscar mayor capacidad en el mismo espacio y creamos el Gen 2 Flex. Un ascensor que aprovecha al máximo los huecos, de modo que donde cabían 4 personas, ahora caben 6. Seguimos pensando en los clientes y llegamos al Gen 2 Switch. El primer ascensor capaz de funcionar con corriente monofásica de 230 voltios y que solo necesita 500 vatios de potencia. Proporciona grandes ahorros en la factura eléctrica y es capaz de hacer 100 viajes sin conexión a la red. Toda una revolución. Además, si se conecta a los paneles fotovoltaicos adecuados, es el único ascensor del mercado capaz de funcionar exclusivamente con energía solar. Un ascensor limpio 100%. Y para llegar a todos los huecos, por pequeños que sean, hicimos posible lo imposible. Un ascensor que se adapta a espacios mínimos para lograr un mundo más accesible. Y aún nos faltaba tener el mejor producto para un nicho de mercado en alza, la vivienda unifamiliar. Como nos apasionan los retos, diseñamos el Gen 2 Home, la primera plataforma eléctrica que utiliza cintas planas y aporta todas las ventajas de seguridad, confort y ahorro energético a este mercado. Además, nuestros ascensores son únicos y diferentes porque incorporamos de serie el eView, el primer sistema de comunicación que mantiene al pasajero comunicado con el exterior por videoconferencia. Monitoriza permanentemente el funcionamiento del ascensor y personaliza el edificio mediante los contenidos emitidos en la pantalla. Llevando la eficiencia al máximo nivel, desarrollamos el Génesis, un producto clave destinado a un sector donde lo importante no son las apariencias. Para introducir las nuevas tecnologías en los ascensores existentes, creamos el Gen 2 Mod, que transforma ascensores obsoletos en ascensores más seguros y menos contaminantes.
Un sistema que permite la modernización de los ascensores y los convierte en equipos de última generación sin necesidad de sustituirlos. Sí, continuamos. Nunca nos detenemos. Donde no hay un ascensor encontramos la manera de poder instalarlo, creando huecos donde no los hay a través de estructuras autoportantes. El foco en el cliente nos ha llevado a poner en marcha un innovador sistema de gestión de nuestra cartera de mantenimiento, el Risk to Value Management. Este modelo de gestión nos permite adelantarnos a las posibles necesidades de nuestros clientes y con ello reducir las bajas de forma significativa. Y para ofrecer un servicio completo a nuestros clientes, creamos nuestra división de puertas automáticas Portis, que en poco tiempo se ha convertido en líder de su sector. Pero tenemos un espíritu inconformista, así que nos lanzamos al mar. Nuestra división Otis Marine, con sede en Vigo, diseña y fabrica ascensores destinados al sector naval y ha incorporado la tecnología de las cintas planas a los ascensores para barcos. Así somos, no nos conformamos, siempre innovando. Siempre en movimiento, porque nos movemos para mantener el mundo en movimiento. Otis, made to move you. Bueno, simplemente recordar, como sabéis, que el premio Otis es un premio financiado por la empresa Otis, obviamente, y que está gestionado por la Fundación Arquitectura y Sociedad. Está dirigido a estudiantes de arquitectura. Un proyecto que siempre, digamos que lo prevén y lo proponen un jurado que yo creo que es extraordinario, como Carmen Moreno, que está aquí, y Carlos Quintans, junto con representante de Otis, pero a mí me parece que tanto el tema propuesto como la calidad del jurado, pues también es un índice, digamos, del nivel del premio. Así que enhorabuena a todos los premiados, que supongo que estarán aquí, me imagino. ¿Tú tienes la lista? Y entregamos los... ¿Podéis ir leyendo esto? Ya leo yo. Ya leo y entregáis vosotros. ¿Me dejas un minuto? Perdón, sí. Bueno, hoy es un día importante para Otis. Entregamos los premios Otis de Fundación Arquitectura y Sociedad. Cuando asocia uno arquitectura y sociedad con los ascensores, dices, bueno, vamos a ver. Bueno, por esto, en primer lugar, ratificar ese compromiso que tiene Otis con la Fundación, y muchas gracias y felicidades a los que formáis y habéis trabajado tan duro para que este Congreso sea posible aquí. Nos sentimos muy felices de estar aquí. Ese compromiso va a seguir existiendo. Y yo quería explicar brevemente, o sea, el compromiso con la arquitectura creo que lo habéis visto en el vídeo, o sea, tenéis todas las soluciones posibles en esta santa casa, pero lo más importante de nuestra compañía es el compromiso con la sociedad. Para que os hagáis una idea, nosotros hoy en España hemos movido 25 millones de españoles en nuestros ascensores. Yo no sé, habéis visto por aquí unas cifras tremendas, pero bueno. Evidentemente, eso no nos puede hacer mirar para otro lado y el foco ahora efectivamente lo tenemos en las personas. Lo tenemos en las personas, obviamente, soportar una serie de valores que además yo creo que coinciden con los de la Fundación, valores como son el de la seguridad, porque lo primero son la seguridad y cuidar de esas personas, valores como la innovación permanente, la tecnología y ese pensar en la ciudad que queremos, que decía José María esta tarde a primera hora, con optimismo de oportunidades, que creo que hay muchas. Esos valores de preocuparse por el medio ambiente. Habéis visto que tenemos un ascensor que tiene balance energético cero. Se ha oído esta mañana, creo que ha sido un ponente, sobre lo ideal que sería tener edificios balance energético cero. Nosotros, pensando en eso, ya estamos. Valores como la ética en los negocios, que es algo para nosotros fundamental, valores como la calidad, evidentemente ese compromiso con la sociedad está, y un poco los premios que hemos hecho este año, por sugerencia también de la Fundación, yo creo que muy acertadamente, y por el jurado, han ido también orientados a un propósito en el que no dejamos, ¿no? Y es esa ciudad accesible, esa ciudad sostenible, esa ciudad inclusiva,
esa ciudad para todos y en ese sentido pues también quiero agradecer al jurado, a todos los miembros del jurado, aquí representado por Carlos Quintán y Carmen Moreno, y evidentemente a los alumnos y arquitectos alumnos del último curso de arquitectos que han participado, que han sido bastantes en este precio. Así que muchas felicidades a todos y ahora procedemos a la entrega. Gracias. Sí, lo que ocurre, vamos a ver, como también hemos dicho, la pandemia nos ha desestabilizado a todos y este es el 7º premio y evidentemente teníamos acumulados otros anteriores. Los agraciados de los anteriores premios no han podido estar aquí, están los de este año. Si queréis, nombramos los premios que hubo en el 2018, que el tema era Puerto en Puerto, dirigido fundamentalmente, bueno, a arquitectos de España y Portugal, fundamentalmente, ¿vale? Y el primer premio fue asignado a Javier Manuel Pleguezuelos Tenorio y Jesús María Villar Quintana por la obra Benvindo a obra. ¿Vale? El segundo premio a Alba Méndez García y a Macarena Fernández Molina por No hay puerto sin faro. Y el tercero a Gonzalo Basulto Calvo y Lucía Blas Noval por Senses. Ellos no están aquí, obviamente han pasado mucho tiempo, pero tienen sus premios y sus reconocimientos y así se lo haremos llegar. El año pasado, en el premio 2019-2020, vamos, que lo fusionamos fundamentalmente por la anomalía de la COVID, era un premio que a mí me hizo mucha gracia, con perdón, Pachi, tu comentario a propósito del tema, porque el tema era Casa Abierta, pase sin llamar. Dice, es un premio precioso, pero imposible. O sea, perdón, un proyecto precioso, pero imposible, porque se trataba de dar accesibilidad total a esa casa. Y bueno, y este año, perdón, ese premio fue asignado a Rafael López Toribio, en cartografías de la experiencia, y solamente hubo un primer premio, no hubo más. Y este año, por primera vez, insisto, con el criterio también de los profesionales de la Fundación, hemos redirigido los premios a los proyectos fin de carrera y los proyectos fin de máster, de tal manera que los alumnos de último curso de máster o que han terminado, ¿no?, le valía el proyecto que hubieran presentado, aunque tuvieran ya el título de arquitectos en el primer año, orientado a ese principio básico de por un mundo sin barreras que nosotros tenemos como estandarte en lo que es accesibilidad universal, movilidad en arquitectura y entornos urbanos. Y el primer premio, o empiezo por el... El primer premio del premio Otis Fundación Arquitectura y Sociedad ha sido asignado a Elena Bellos Vilas. Quédate. El segundo premio asignado a Paula García Cerpa. El tercer premio, se ha excusado, no podía estar en el día de hoy por su agenda, Javier Moraleda Peruelo, y le asignaremos el premio.
y tenemos 3 menciones. La verdad es que ha habido una cantidad importante de presentaciones al Premio Otis Fundación, Arquitectura y Sociedad, y hemos tenido 3 menciones. Ahora nos comentarán los representantes del jurado un poco en global lo que ha sido la deliberación. Inés Neves Masano. Mención especial a Irene Aguado Álvarez Palencia. Y tercera y última mención especial a Diego Díaz Gómez. Bueno, si queréis, hacer algún comentario a propósito de eso ya. Bueno, solo comentar brevemente que la elección, bueno, en el jurado ha estado, como está aquí Carlos Quintán conmigo, ha estado también Juan Domingo Santos, ha estado María José Pizarro y Jacobo García Germán. Y lo que hemos valorado sobre todo de los proyectos es la capacidad que han tenido para proponer desde el principio la integración de la accesibilidad y la movilidad dentro del propio proyecto, que no ha sido una cosa impostada ni a posteriori, sino que ha formado parte del argumento que ha enlazado todo. Y bueno, si Carlos quiere. Sí, yo creo que es muy importante este premio. No son conscientes realmente de que el desarrollo de la ciudad que nosotros conocemos, de la ciudad compacta, no es posible sin ellos, ¿no? sin lo que han inventado ya hace tiempo. Si realmente no podríamos hablar de esa ciudad si no tuviésemos esa posibilidad de movilidad en altura. Yo creo que lo más importante de este premio es que todos ellos han conseguido transmitirnos un pensamiento de que a través de la movilidad se puede generar el proyecto, ¿no? Aunque posiblemente no sea el inicio, sí que han sido conscientes en el momento de presentarlo al premio de que había, sí que de algunos, que sí que realmente es el origen del proyecto, pero nosotros habéis sido conscientes en el momento que habéis pasado a explicarlo de que realmente había una parte muy importante que lejos de ser un problema se convertía en una virtud y se convertía en una situación realmente brillante que nosotros pues hemos tenido la oportunidad de poder simplemente estar y para valorar y para poder agradeceros que lo hayáis hecho, con lo cual pues muchas gracias a la Fundación y muchas gracias a Otis por permitirnos estar en medio de este nuevo proceso, de esta nueva situación del concurso, que yo creo que realmente es muy importante. How do you define greatness? By past achievements? Or because you're the oldest, the largest, the first? At Otis, we know better. Greatness must be earned every day. It takes passion, commitment, and plain old hard work. For 160 years, we've led the industry we created. Today, we're writing the next chapter, pushing the boundaries of what's possible. In today's ever taller buildings, busier airports, and more crowded metros, by putting new technology in the hands of the people who use our products, and by delighting our customers every day. With one mission in mind, to move the world forward.
We know greatness. It's what we do. We are Otis.